Wait a minute. Good morning. Can you all hear me? Yes, sir. So the first class will be the business economics. So I'm your tutor here, Dr. Sampath. I'll just share the slides. Okay.
Can you all see my slides? Sure. Okay. Now, when talking about business economics, everybody would have come across this particular word economy. Economy is nothing but in all the aspects you would have come across economy. Even when you drive your vehicle, economy mode will be there. When you use your mobile, also economy mode will be there. Any aspect of your personal as well as social will be having this particular word which is called as economy. Can anybody suggest any understanding related to this? What is called as economy? Before going into the subject, any hint what is economy? Can anybody try out what is called as economy? Purladharam. Okay. Porladharam. English. Any Consumer understanding? demand. Consumer demand. Okay. Market price. Consumer demand, market price. Good. Okay. Ma'am, can I have your name, Profit. please? Ma'am, can I have your name, please? Fa- Fatima. Ma'am? Fatima. Fatima. Okay. Fatima, ma'am, you know to ride a two-wheeler? Hmm. Ma'am, you know Sir? to ride a Sorry. two-wheeler? You know Uh, to ride a two-wheeler? Two-wheeler. You know to ride a two-wheeler? No, sir. No. Okay. Uh, have you come across economy in the speedometer, economy mode, eco mode? Yes. Yes. Efficiently, when talking about economics, uh, economics is nothing but you are going to work out a specific factor in an constrained manner. In a constrained manner, in the sense, if you want to reach to a particular place, you leave off your economy mode, you rush up in the two wheeler and you reach there, but your fuel consumption will be more. In case of any emergency, you will not be riding your two wheeler very fast every time, but during emergency time period or during requirement you will be changing your mode to the fast mode and you will be controlling or losing your economy underneath that one. Similar to that, in business, when doing any kind of business, we need to look into what is the input or financial aspect I am going to put in the business, how I am going to manufacture certain products, and how efficiently I'll be fulfilling the society needs, and in turn, how I can earn profit out of it. So, there are four stages in this: how to start up a business, how to efficiently run a business, how to manage the business, and how to earn profit. That is called as your business economics. So, here the definition is given here. Certain economic theories will be there, right? Like Hmm. demand analysis, cost analysis, production, Price. pricing, market structure, and business forecasting. So certain aspects you will be implementing in your business, you will be analyzing the particular aspect of the business or the particular functioning of the business, and you try to solve the problem which is arising out of it, ultimately to earn profit for the nation as well as for your well-being. This is called as business economics. Okay. So other terminologies, business economics is also called as
managerial economics. And why it is called as managerial economics is nothing but the basic functionality of a manager is to make a proper decision as well as solve the problems in the business and efficiently run the business to earn profit out of it. Okay. Then after that, we are just moving into the importance of business economics or the managerial economics. Importance of business economics is nothing but helps to make proper decisions in crucial situations. Then effective resource planning. Resource planning is nothing but you are going to allocate certain people for doing your activities in the business or certain machineries or land and furnitures for accompanying your business. Whatever resources it has to be implemented in the business has to be done efficiently. Probably simple example I'll give you. Many of you people are right now working, so we have a concept of taking one side printout, one side sheet and two side sheet to bring the cost effectiveness of the business. What we do is we don't hesitate to take the back side of the sheet to make it efficiently. Ma'am, can you just mute yourself? I'm not sure about the name. Yeah. Okay. So efficiently you have to allocate the efficiently you have to allocate the resources and you have to run your business. So one of the important aspect of business economics. Then you have your market dynamics. So based upon the season, the product will be having a variation in the sales. Based upon the season or based upon the uh, culture or based upon the climate, the product sales or product will be sold based upon certain functionalities or the factors, surrounding factors. Now that is called as your market dynamics. Similarly, now this is a summer season. I cannot sell an air conditioner in a place like hill station. I cannot sell an air conditioner there. In fact, but there will be a limited number of requirement for this air conditioners. Similarly, the room heaters I cannot sell it in a place like Chennai or any other plain places, so that it will be a huge slash for me. So market requirement where it is essential, that one has to be focused and that one has to be plunged into action. So insight of market dynamics. Then strategic planning. Strategic planning starts from the beginning stage. So on the go, I'll just give you a hint for this. Strategic planning is nothing but we need a proper planning from starting of the business till it is running through. We need a proper planning for running a business starting from the initial portion till its growth stage. So after that also the problems will be arising and there will be some kind of strategic decision making which has to be implemented for evaluating those problems. So these are the importance of business economics. Then after the definition and the importance, we have the meaning of business economics. Now, the meaning of business economics is nothing but similar to that to analyze proper decisions in the business, maximize the profit, and what are all the factors which are going to be the
fundamental elements disturbing or enhancing the particular business. These are said to be the exact meaning. First of all, what you have to do is you have to analyze the business. Let me take an example of a small vendor, a roadside vendor. So, everybody are from Chennai or any other places? No. No, sir. No, I just need, this is a particular dry subject. I need you people to interact. So, anybody doing a business, business or working? Anybody Working, yeah, working. working, sir? Sir, your good name, Yeah. sir, please. Ritesh R. Radish, sir. Sir, from where, sir? What you are into? In Kerala, Kochi. Kochi, sir. What Yeah. what job, sir? Marketing, marketing. Okay, good. Marketing, sir. So, product. Refrigerator, washing machine. Okay, sir. Okay. So I don't want to go in depth into the brand and all. Now, Okay. sir, when going for marketing, Yeah. you have customers in a variety of manner. Suppose if you want to sell them, now Kochi is a hot place. Probably you will be Yeah. having a peak time sales right now for your refrigerators, Refrigerator, air conditioner. air conditioners. Now there is a huge requirement, no, sir. Yeah, 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 yeah. Maybe next 2 months after, the sales will be going down. Yeah. So in that case, what to balance this particular aspect, what you do, sir? Another product. You find another product. Another product for your sales. Yeah. Okay. Another product exactly means Washing machine. That time the rainy season uh, started. That's a very washing machine. washing machine. Okay. Then in the winter, sir, Then when the water heaters and that type of products. water heater and okay, fine. Now the particular company has decided. So we have Ratish sir here. So he has properly analyzed about the different climatic natures. Now there is a peak sales for the ACs here, and maybe in the rainy season the washing machines, and about the water heaters or the heaters there will be a business in the winter season. Sir, same business will be happening in Wayanad, sir. So why not the only washing machines Ah, and TV electronics items. okay, AC not moving. It's a some part of the refrigerator. okay. So during this time also. This time also some hot is there right now. Why not also heat go sell to air conditioners? Okay. So there is a limited option for you also this time. Mhm. Okay. So, so suddenly because of this climatic change, so previous year or the before years, you would have not sold the ACs or the refrigerators in a place very cold place. Yeah. Now there is a hint for his because of the climatic change. There is a hint for the sales in the ACs and refrigerators. So to maximize this particular profit, what sir can do is, Rati sir can do is, he can give immediate discounts like your Amazon and Flipkart. They will slash off the price and they will go for Yeah. the price reduction in the new market. So that price reduction where I can handle. Any Change guesses? change models, Change models, features, change features, features. Then sir, and why warranty terms, pricings. yeah, At warranty time, pricings. trying to at par pricing with online. That's all. Right. Okay, fine. Thank you, sir. Now, when sir said that everybody have heard clearly, so he is trying to change the product according to that particular place.
he did not mention that I'm going to lose some profit in Wayanad and I'm going to earn more profit in Cochin. So different geographic locations will be having a different closure. So economics, you have to deal with the particular geographic location. When talking about business economics or GDP as a whole, we talk about Indian economy. What is the Indian economy? We don't focus upon the world economy. So in this case, we have to be more concerned about earning the profit where you have lost your profit. You should not tackle that one with Ma, the என்னம்மா other கம்மல் இல்லையாம்மா? geographic locations. சும்மா நான் So, சத்தம் போட்டேன். in this aspect, the final part is examining the demand. So, as sir said, there is an limited demand in Wayanad and huge demand in Cochin. So, to analyze that, what material, how many numbers has to be sent for each geographic location for a better pricing, because even the transportation also is cost oriented, so you have to be much concerned about it. Then supply cost, supply is nothing but your godown supply cost, that is your logistics cost, then your transportation cost, then your pricing structures and your market structure, as well as your competitors. Suppose sir is into Floyd or sir is into Bosch, even the competitors also will be selling their products there. It's a cold war, so you have to make your strategic decisions right over, and you have to properly manage the business for your growth. So till here we have completed the meaning of business economics. Then we are going into the scope of business economics. This is nothing but a process. This is nothing but a process. So instead of this, I'll just name as 1, 2, 3. First, when you start up a business, you should know what is the demand of your product. Then, after starting up the business, what is the cost which is going to happen, or how much principal amount or capital I need to invest upon this. Then, your production analysis is nothing but cost effectiveness. You would have come across this particular word in the recent time periods, which is nothing but cost cutting. So cost cutting is nothing but, I'll just take Ratish sir's example itself. Nowadays people are manufacturing, that is the company is manufacturing the motors and stabilizers with the aluminum coil instead of going for copper. So copper is cost high and aluminum is cheaper, so that efficient management also can be happening, right? So a small example. Then pricing analysis. Pricing analysis is nothing but based upon different geographic locations and the nature of the people, your pricings will be varying. Your pricings will be varying. So when you are trying to go for a long trip or any trip, you have the same product, same electronics, which is sold for higher rates in the tourist places because of standardization in the product, not standardization because of standard living in the product. So the cost will be very high when you get the same product at a lesser amount in your local market. So pricing analysis is nothing but based upon different geographic locations as well as different nature of people or the culture, your pricing strategies will be completely changing. Then market structure analysis. Market structure analysis is nothing but requirements according to the markets. That is, if suppose Wayanad requires 100 ACs per this month, I need to supply only 100 ACs, not more than that. So if I'm just doing something around 200 or something around,
Maybe it might be reaching 150, but remaining 50 will be lying in the godown for time period till next year summer, so that it can be sold. Again, 1 year old product, people will be asking for discounts. Then there will be a slash in the price also. Then again, last one is nothing but business forecasting. Business forecasting is nothing but you are going to entirely analyze the business from the starting point till the last growth point. So there is no decline and there is no closure of any business. This is the starting point, and this will be your growth. Again, there will be a decline. Again, there will be a growth. Again, there will be a decline. So the business will not be going in a steady manner like this, in a straight line. So you have to be much concerned about all these aspects, and you need to focus upon this, right? So these are the scope of business economics. So while writing for your examination part, what you are going to do is you are going to write this one maybe for 5 marks or something. Write this heading and say what is called as demand, demand of product. I'll just share you the slides also. Don't worry. Somebody just can text me here. This is my number. Somebody can text me here so that I can share the slides. So that you can share in the group. Okay. Done? Can I go? What is the demand of the product? What is the overall cost which is going to happen while starting the business? Then production. What cost? Instead of this, I'll just mention it as cost cutting production method. What price should I fix for each geographic, cultural factors? Market structure. What kind of market approach should I deal for earning profit? Then entire business analysis. So these are the things which you are going to, once if you just come across all these things, these are the things which you are going to speak back in your scope of business. You have any doubts? It's one of the important question. If you have any doubts, you can ask me in this.
You have any doubts? This question No, answer no. me. What is demand of product? Scope Ma'am? of business. Question? What is demand of product? Answer me. No, ma'am. Actually, this is the scope. What is the future scope of this particular business economics? So, by studying business economics, what can I earn? What knowledge can I get? So I'll be able to find out what is my demand. I'll be able to find out effectively what cost I have to implement, what will be the production, what will be the pricing. Ma'am, தமிழுங்களா? Yes. So demand பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு sir any language you can speak up with me. Hindi or Okay. Malayalam I can Tamil. just understand. I know Tamil. I know Tamil very well. Okay. Maybe people from other parts they will be. Okay, I'll just explain it in Tamil. So demand is nothing but suppose Fatima ma'am நீங்க ஏதாவது ஒரு Sir. ப்ராடக்ட் பண்றீங்க மெட்டீரியல் Hmm. பண்றீங்க 10 பேருக்கு Okay. தேவைப்படுது Hmm. இல்லைங்களா 10 பேருக்கு தேவைப்படுது அந்த 10 பேரும் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும் Hmm. அந்த 10 பேரும் வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுல அதை பத்தி எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த பிசினஸ் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறது மூலியமா இந்த 10 ப்ராடக்ட் பண்றதுல என்ன காஸ்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு நான் எவ்வளவு முதலீடு Hmm. போடணும் அடுத்தது இந்த 10 ப்ராடக்ட் முதலீடு போட்டாச்சு இது ப்ரொடக்ஷன்ல இன்னொரு காஸ்ட் ஆகும் இல்லையா தயாரிக்கும் போது Hmm. ஒரே மெத்தட்ல தயாரிக்க மாட்டாங்க தயாரிக்கிற மெத்தட் வந்துட்டு வேற வேறையா இருக்கும் ஒருத்தர் வந்துட்டு காஸ்ட்லியா தயாரிப்பாங்க ஒருத்தர் வந்துட்டு காஸ்ட் கம்மியா தயாரிப்பாங்க சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு the products which are coming from China ஆப்பிள் ஃபோன் வந்துட்டு சைனால இருந்து வந்துச்சு சேம் பிரைஸ் அதே மாதிரி மற்ற கண்ட்ரிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதே பிரைஸ் தான் இருந்துச்சு பட் ப்ரொடக்ஷன்ல வந்துட்டு தெர் வாஸ் எ குவாலிட்டி டிஃபெக்ட் ஸோ ப்ரைசிங் வென் பேஸ்ட் அப்பான் ப்ரைசிங்ல வந்துட்டு நான் இப்போ சென்னையிலயா நீங்க இருக்கீங்க Pondicherry. பாண்டிச்சேரியில் இருக்கீங்களா Hmm. பாண்டிச்சேரியில வந்துட்டு பஜாருக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க Hmm. அங்க எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் கம்மியா கிடைக்கும் அதே வந்துட்டு சேம் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி பாண்டியில இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்துட்டீங்க ஒரு காரைக்கால் போயிருக்கீங்களா தெரியும் பட் போனதில்ல சொல்லுங்க. ஓகே சரிம்மா பக்கத்துல எங்கேயாவது போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சேம் மெட்டீரியல் ஒரு துண்டு வாங்கணும்னாவே பஜார்ல 10 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் துண்டு அதே துண்டு ஒரு கோயிலோ இல்ல வேற எங்கேயாவதோ போய் பக்கத்துல வாங்குறீங்கன்னா அதே துண்டு வந்துட்டு இட் வில் பி சம்திங் அரௌண்ட் 30 ரூபா இருக்கும் பிரைசிங் ஏன்னா அங்க கண்டிப்பா டிமாண்ட் இருக்கும் சேம் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ் இப்போ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ்ல வந்துட்டு இந்த பஜார்ல வந்துட்டு நான் 100 துண்டு கொண்டு போய் போட்டுருவேன் நீங்க பண்ற 10 ப்ராடக்ட் போட்டீங்கனாலும் வித்துரும் அதே மாதிரி 10 ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் அந்த கோயில்கிட்டயோ பக்கத்துல எங்கேயாவது ஒரு இதுகிட்டயோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா டைம் எடுத்துக்கும் விற்கிறதுக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் பிசினஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் அப்போ என்னோட பிசினஸ் ஃபோர்காஸ்டிங்ல அல்டிமேட்டா வாட் ஐ வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் எந்த இடத்துல ப்ராடக்ட்டை போட்டா அது சீக்கிரமா விற்கும் கடை எங்க போட்டா சீக்கிரமா விற்கும் by analyzing all these things you can come across your own business in an effective manner புரிஞ்சுதுங்களா any doubts because important question because with this only we are going to continue with problems of economy can we go to the next slide okay so basic problem while doing this particular scope itself the basic problem what we analyzed was the cost
the cost. Only the cost. That is, what capital should I put in the business? How efficiently I have Okay. to buy the machineries for production? How efficiently I have to produce the product, and how efficiently I have to sell the product. So, when talking about the basic problems, I have segregated these basic problems into three aspects: what I'm going to produce, how I'm going to produce, for whom I'm going to produce. So, when talking about these five analysis, I have segregated only the cost oriented for my problem, because financial aspects will be playing a major problematic role in the economy. So the first point, what you have to address right over here, and for your easy captions, I have given the notes also at the bottom, so you can just have a verification. So what to produce? What to produce? What material or what goods I am going to produce in that particular geographic location? So when talking about Cochin, Cochin is also an Sir Ratish's place. So Cochin is also an tourist spot, but it is a commercialized tourist spot. Yeah, yeah, yeah. It is a commercialized tourist spot. Exclusively talking about Wayanad, it is not a commercialized one. It will be a mild one where general public will be lesser, whereas in Cochin, general public and working people, businessmen will be higher. In Wayanad, working people will be lesser, only the tourist floating population will be applicable. So what product should I produce for Wayanad? Exclusively starting an resort or a restaurant in Wayanad with exclusively South Indian dishes. So it will be a huge hit for me in Wayanad. Okay, fine. Now I have planned my product as a restaurant. How to produce that particular product in an efficient manner. So when talking about Wayanad, it is a cold place. Can we just go and manufacture? Can we just go and do an vegetarian hotel there? Definitely, it will be a huge loss. So what I'm going to do is I'm going to open up a non-vegetarian hotel with a variety of products, with variety of foods which are produced to the customers, so that my profit also will be increasing. And for whom to produce? Again, this one for Wayanad basis, for the floating population I am going to produce. So based upon the geographic locations, whatever the geographic locations are, only these three problems will be the major constraint for any business personality to accompany. He should have a proper goal what he is producing, then how to produce that in an efficient manner, and how to sell that particular product efficiently in that particular geographic location. These are the three problems. So normally for my students, what I'll be doing is I'll just, you can easily remember this one: problem, what, how, for whom. Okay, for whom. So if you remember this one, you can just write your problems related to your economy, business economics. Then the last portion, this is the major portion, that is the business cycle right over here. Before that, we are going into the pricing mechanism. So when going into the pricing mechanism, we have just spoken about how to produce, for whom to produce, and what to produce. All these three things we have spoken, and right over how I am going to fix up the price for different cadre of people. Different cadre of people. The same product will be there, but if I reduce the price of the product,
definitely there will be a huge hit in the market. Mhm. So pricing mechanism is nothing but where I have to reduce the price, definitely to hit. I'll just show you a practical exposure of this pricing mechanism in the Amazon. I'll just jump off to the web here, web page. Can you all see this Amazon web page? Can you all see this Amazon web page? Yeah. Okay. So when displaying my content itself, first and the foremost thing which I need to attract the customers or which is my target customers. Now this is a trend. When I just opened this one, it highlighted that certain mobile is sold for this particular price, that is 25,000, sorry, 24,000 for 500 worth mobile is sold for 18,000, maybe something around 5 to 6%. And moreover, apart from this much discount I'm going to get based upon my purchase deal. So, what is my target customers right over here? My target customers are nothing but the people who are studying in the college as well as who are beginning their work, maybe from the age of 25 to 40. These people will be much attracted towards the particular gadgets, and I'm going to target them. And one more thing which is highlighted right over here, discount and other things. So EMI also will be applicable. Okay, EMI also will be applicable, which when you just click on this one, it takes up to the next page. In that, they have never mentioned that. Can you see there is a huge change in the price by seeing 17,999? There is a huge change in the price. Now there is a price increased. Now you can see the rating also. So they have fixed up the price and they have targeted the customers in such a manner that people will be definitely striking out this particular advertisement. So it is mentioned as 20% they are going to sale, and this is a summer sale. So definitely, when talking about this particular advertisement, it will be displayed as great summer sale. And when you just come across down, definitely there will be a huge change in the accessories which are kept. Okay, accessories which are kept probably maybe from your previous experience, it would have been taken and it would have been kept. Now, in this great summer sale, definitely the ACs will be sold higher in any of the web pages. Now, going to your pricing mechanism for different geographic locations, different cultured people, what I am going to make or fix the price so that I can earn profit out of it. Then allocation of resources. Similarly, I just said spoken about a towel example. A towel which is sold in the bazaar may be sold for 10 rupees. The same towel which is sold in front of any kind of temple or any kind of an cultural heritage place, which will be 30 rupees. The reason why is the shelf life. Normally, this is called as shelf life. Shelf life is nothing but the towel which is going to be sold from the say cultural place or the heritage place will take much time to earn profit, whereas in the bazaar it will not take much time, it will be efficiently done in the bazaar. Then next comes the scarce resources, rationing the scarce resources. Excuse me.
Rationing the scarce resources. Rationing the scarce resources. Rationing the scarce resources is nothing but certain resources will be applicable and ready to be used, and it will be readily available in the market. Whenever you go and purchase it and you can come back. But for manufacturing certain goods, certain raw materials will be a scarce. Can you just suggest some of the example for this? There will be a time period for selling these goods. Can you give me any example? Okay, fine. I'll give you a small example. Before 2 years, we were suffering from the lockdown, COVID. During that time, only morning session, maybe 1 hour, we were left empty so that we can just reach up the place market and get all the vegetables and come back. So there was a scarce. So you are not definitely allowed after and before that particular time period, so that this particular resource which is applicable only for that 1 hour. So that has to be calculated, and that particular business person has to rectify between that 1 hour whatever he is able to sold. There will be an slash, or there will be a definite scarcity of this particular product or any item for manufacturing the final end result. So, simple example also I'll tell you. Whenever you just go for any old traditional shop, definitely they will ask you certain time for getting the product. They will definitely say that the product is not available right now. Maybe after 2 or 3 days, the product will be available, but you have to come in a prior manner to get the product. So, scarce items. So, always the business should have the scarce items in surplus so that it can be have a long run manufacturing process. Then incentives for producer and consumer. Incentives for producer and consumer is nothing but profit. So I'm a manufacturing person. I'm manufacturing a product. Something has to be a profit for me, as well as something I have to give it as a discount to the consumer in the pricing mechanism. Then flexibility and adaptability. Flexibility and adaptability is nothing but making your prices fluctuate between the wavering time or between the wavering margins of your profit and your marginal price. The particular person should have the adaptability to change the market conditions according to the product which has been produced. Suppose each and every year we have an clearance sale. So certain products will stay there in the godown itself, and after that it will be reaching the place as the clearance sale, so that it will be given on a discount. So something is better for the production which has been done already, instead of it going as a waste. Now, next one, the final important question from the unit 1, which is called as the business cycle. Business cycle is nothing but starting point of the period till your growth and your long run. So this particular point is called as growth, and this is called as peak. This one is the recession time period. Again, depression or through. So there are 4 different stages in a business cycle, which is nothing but growth, peak, recession, and depression.
So expansion or the growth stage. Okay, expansion or the growth stage. I'll just mention it right over here. Expansion or the growth stage, then the peak stage, then the contraction or the recession stage, and the final one will be your through stage. So, in this expansion stage, what will be happening, or the growth stage, what will be happening? So, the person who has started a business will be having full of enthu and freshly earned profit, freshly earned principal amount, so that it is always advisable that initially itself the person will not be putting all his money into his business. Instead of that, what he will be doing is he will be having a surplus amount, and the remaining amount he will be plunging into the business, and using that particular amount he starts his growth stage, and definitely there will be a peak within a particular time period. The peak will be reached probably. In any business, an unwritten thumb rule is there. once if you start up your business Once if you start up your business, definitely after 6 months, or excuse me, then it will be reaching your peak time period, that is nothing but 6 months or 8 months. Then after reaching the peak, definitely there will be a slash in the business. During the slash period only, regeneration will be happening inside the business, and this regeneration will be taking it through the next depression stage. During that, an entire depression will not be happening, normal running of the business will be happening. Then again, the growth stage and peak stage, recession, same condition, it will be traveling like this. So in any business, peak stage, recession, and your through stage will be running as such. So these are the four different kinds of phases in the business cycle. Then finally, we have the features of business cycle and your causes. So what are the features of business cycle? Periodic nature. Periodically you can analyze the particular business, and you can rectify the business before reaching this recession stage. So, using a business cycle, you can try to avoid the recession stage. You can easily find out what are the economical fluctuations based upon the society or based upon the entire nation. What are the different fluctuations which are going to happen? Then finally, sorry, then the third point will be impact across the sector. What different impacts which is going to happen in different sectors. So last 2 years, from March 25th 2020 till 22, we had the lockdown. So every business had its significant decline in this particular time period. Only the IT industry got boomed. Only the IT industry got boomed into this particular business. So, what impact this particular lockdown is going to give for the rest of the business? Then, after that, duration and amplitude. So, duration and amplitude is nothing but till what time period this recession. Now, you can see there is a huge decline. This is very steep decline. In certain business, if you see, it will be going like this. It will be going like this. So recession time will be going like this, which will be a stagnant one, and there will be a huge loss. So definitely, business people have to face that one. If the declining stage is going like from here, if it is going like this, definitely the business people will be facing lot of trouble, or any business will be facing lot of trouble. So to avoid this one, this is called as amplitude. To avoid this one, we need to have a strategic planning for our particular business. Then
Finally, external factors. What are the external factors which are going to implement or which are going to give hands for the business as well as which are going to damage the business? That is what is going to finally discuss about in the external factors. Then after that, finally, we have our causes behind the business cycle. Now we saw about how the business or what are the things which we can identify using a business cycle. Now next one will be your demand side factor. What are all the different factors which will be affecting the particular business using this business cycle? Demand side factor. So demand side factor is nothing but when there is a huge demand, when you are not able to supply, then your market will go down. When there is less demand, you have produced lot of supplies, then your market will go down. That is your supply side. Then financial factors, not able to maintain your financial items properly. Financial items means capital or money flow, circular flow in a proper manner, in a proper efficient manner, then your business will be going low. Then external shocks. External shocks is nothing but your natural disasters as well as your fire or any kind of natural damages which are happening, maybe through the government policies also. Now there was a huge slash, everybody started to abolish polythene covers. So entirely that polythene cover company was completely closed because minor players were there. They cannot go for this oven pans, oven covers. So instead of that, they closed their ventures and they started their new business, and certain people got down because of the government policies. So many aspects can be identified using your business cycle. So by this we are coming to an end to the unit 1. If you have any doubts, you can ask me. You have any doubts? So you will share this PDF format? Yes, sir. You can just text me with your name so that can you take down my number? Yeah. Okay. You can text me so that you can also form a group Ah, okay. so that I have my MBA group. It will not be efficient for you. Or if you want to join the group, also not an issue.
No, it is just going to group separately. Okay. Okay. I'll send text. WhatsApp message. Send WhatsApp message. Yeah. Little by little only I'll be updating. Now only I have completed unit one. Little by little I'll be updating you. Okay. There will be changes in your Okay. PPTs. Okay. Only I'll share you the link. Then and there I'll update, and you can just that particular file itself will be getting updated. You have any doubts? Can I just wind up? You have any doubts? No, sir. Okay, you can just text me if you have any doubts or the portions needed. I'll just send you back. Okay. Okay, thank you. Thank you, sir. Good morning to all. Good morning. Okay, I'm Sangeeta. I'm going to take business communication for you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. You have any idea about what is communication? Don't have any idea about that. Okay, I'm sharing my screen. Tell me whether it is visible or not. Yes, ma'am. Visible. It's visible. Okay, thank you. We will see a meaning of communication. Thing is, we all know what is communication, but we don't know how to elaborate it or how to um, define it. The word communication has been derived from the Latin word communis, which means common. Common means which we share idea to others, or we get the ideas from others. So anyway, exchange of ideas and informations between one person to another person, that is known as communication. The process of passing information as well as understanding from one person to another person. It's the main core of communication. Organization exists only through this communication, and communication is a mean to achieve an end. This is the meaning of a communication. So simply, if you want to say, meaning of communication is exchange of information and ideas from one person to another person. Okay, whatever one person is thinking, communicating it to another person and making him understanding our ideas and thoughts. All these are known as communication. Okay, you understand now what is communication? Yes, ma'am. Okay, thank you. And since I'm presenting PPT, I won't be viewing the actual communication board which we are doing. Who are all there? I can't see it. If I am out of the line, uh,
For that purpose only, I'm asking whether audible or not, whether you understand or not. You should answer it. And only I know that we are in the same platform. Okay. And definition is many people has given a destination, many authors has given about that. I've taken two people. One is McFarland, next is Dale and Beach. McFarland is communication is a process of meaningful interaction among human beings. More specifically, it is a process by which means are perceived and understanding are reached among the human beings. Without communication, thoughts or ideas or information cannot be exchanged. Okay, which is very essential for an organization. In an organization, if an organization wants to communicate its ideas and policies and principles to the person who is working for them, they have to make these things understand that person to understand what are they thinking, so that he can perform better and he can achieve the result for the company. So for that, communication is very important. And according to Dale and Beach, communication involves transfer of information and understanding from one person to another. Basically, you can say that exchange of information, ideas, thoughts from one person to another person. Okay. 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 And why do we need the communication? That is very essential. Why do you need a communication? We need communication for the growth and development of commerce business. Okay. So if you are starting a business, if you are running a business, for that you have to communicate to others that I have started a business. Those who need these things, you come to my organization, you will get a product or a service or whatever it is. Okay, without communicating your products or your delivery services, people can't understand what you are trying to say, right? So communication is very essential for growth and development of commerce and business. Okay. Then a lack of proper communication or ineffective communication will adversely affect all areas of activities in the management of business. So if you don't properly communicate yourself, or you what you say, you don't communicate at all, then also it will be very harmful for the growth of the company. Okay. So for that purpose, you have to effectively communicate what you are thinking, what you are framing, what you are planned, what is a strategy. All these things should be properly communicated. Not only communicated, you should make that employees or people concerned who is working for you to understand what you are trying to communicate. So it is not enough that you impart your thoughts or ideas, everything doesn't end there. You have to make them understand what you are saying. So that is very very essential for a proper communication. Okay. So I told my subordinate instructed them about what to be done. That is not enough. You should ensure that subordinate understand what he should done, what he wants to do, that I want him to do. That thing should be properly communicated. Okay. Then effective communication makes a manager successful in his planning, directing, controlling, coordinating enterprise efforts to the human force in the organization. So without these things, communication means without these things, achievement is not possible. For successful implement of planning, directing, controlling, and coordinating, communication is essential. Okay, so a person has to communicate its thoughts, needs, and values, or principles, or strategies, or ideas to another, and make him understand what you are thinking. Right? All this comes under communications. So for planning, you should properly. It's not enough that you plan for your activity, and you should properly communicate to others what you plan.
Okay, so that others also understand and perform accordingly, then only whatever you plan will be successful. So for that purpose, communication is very essential. And directing is you want people to do the work in this manner or in this discipline or in this way. So for this you have to communicate, no, you should do like this, like that. You have to guide them, then only they will be able to do that, right? So for directing also communication is very essential. Then for controlling means if you want them to do things properly, what you think you want that to be executed, and without a waste of time or energy. So you need to control that, right? So for that also you have to communicate, no, I want this to happen within this time. So be specific that you should complete this task within 10 o'clock, like that. So that is controlling, right? Next is communicate means coordinating. So if you're doing work with a team or with another person, you need to communicate yourself, what you're thinking of doing, what you're doing, like that. Things should be communicated among them. Otherwise there won't be any team efforts or understanding among the people who are working to a same task. Okay, so for that communication is essential among the co-workers. Okay, so that is very important. It is a vital, it is as vital as blood circulation in an human system. So human cannot exist without blood, right? So without blood circulation you cannot at all exist. Like you cannot walk, you cannot hold yourself, like that. So blood circulation is very essential, like that communication is very essential for an business, effective running business. Okay, so that is the thing. And communication increases managerial efficiency. It helps the manager in achieving coordination. So if a manager able to convey his strategy or thoughts effectively to the subordinates, then the manager is able to execute that task or project effectively with the help of coordination among the team members. Okay, so that is very important. Next is communication is needed in recruitment process of potential employees. How you recruit an employee? You give an ad in a national newspaper. That is a way of communicating. Okay, communicating to the public that I need a so and so person for with the knowledge and skills required, like that I will give specification. Interested a person will be eligible, and interested person will be applying for my to my company, and I will pool the people who have applied, and from them I will recruit the effective, that is talented person required for my company. For that also communication is needed. National paper, communication to national paper that vacancies are available. Next is after they apply, we have to communicate to letter that on this date you have to come to this spot, and there will be an interview and written test, come prepared for that, like that you will be communicating them to the eligible candidates. Then after on that day when they all assemble in that area you have specified, you have to conduct a written test, communicate to them that these are the questions you should write, and communicate. And next thing is interview. Again you have to communicate like what is your background, what is your qualification, and you ask some certain questions where you make them answer, and if they answer you will recruit them, right? All these things is communication. When they communicate to us and we communicate to them, they will understand what is our need, and we will understand whether they have the criteria of talent and skill which we expected. Okay, only to communication that is achieved. So that is why we say that communication is needed in recruitment process of a potential employee. And last thing is communication is also needed to promote coordination in industrial peace. Okay, so if the communication is not communicated among the businesses, one businessman will not understand the other businessman. The result will be friction among these people, which will spoil the environment.
So for coordinal and cooperation existent among the businessmen, communication is very effective. We will understand the person why he is doing that, like that. So we will also be maintaining the cordial relationship among the business persons. So that is it provides the information and understanding necessary for group effort. That's what I was saying now. Okay, so if you want to exist parallelly and coexistently among the many people will be there with them, will be a competition among them. Even competition is prevailing when we meet them on the face of face, we will be maintaining a coordinal relationship. So insisting that for that communication is very very essential, so that we will understand why the person is doing that. Okay, do you understand till now what I have said? Is there any தமிழ்ல problem கொஞ்சம் or எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். எதம்மா தமிழ்லையா? ஓ, இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எதுவும் புரியலையா? புரியவே இல்லை சுத்தமா. நீங்க மாதிரி ரீட் பண்ணிட்டே போறீங்க. நான் ரீட் பண்ணலம்மா, எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணேன் நடுவுல, அது புரியல. ஓகே சரி. இங்க யாருமே ஹிந்தி இல்லையா? ஹிந்தி அதர் லாங்குவேஜ் இல்ல. எல்லாரும் தமிழா? Yes, Malayalam also there, but Tamil is familiar. Don't worry, madam. Tamil is familiar, so you people are comfortable in Tamil itself. Tamil and both are comfortable. Yeah, Malayalam I don't understand. Malayalam no record. Malayalam not record, madam. Tamil and English, that's good. Okay, now till now English you understand. Now till now what I took is understandable, right? Yeah. Okay, for others also I will explain in Tamil once again. Communication na enna? நம்ம என்ன பேசுறோமோ, நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ, நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அது இன்னொருத்தருக்கு புரிய வைக்கிறது, அது அவங்களுக்கு எடுத்து செல்றது. ஓகே, நான் யோசிக்கிறேன் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கம்யூனிகேஷன்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை எடுக்கணும்னு யோசிக்கிறேன். நான் யோசிச்சா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருமா? கிடையாது. ஆனா நான் உங்ககிட்ட பேசணும், அதை எடுத்து செல்லணும், அந்த ஐடியாஸ் அது என்னன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். அப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசணும். இந்த கம்யூனிகேஷன்னா பேசுறதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. ஒருத்தரோட ஐடியா, ஒருத்தரோட எண்ணங்கள், ஒருத்தரோட செய்கை அதை இன்னொரு பர்சனுக்கு சொல்றது, அதே சமயத்துல அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். நல்ல வேலை சொல்லிட்டீங்க. நான் இங்கிலீஷ்ல எடுத்துட்டு போயிருப்பேன். நான் தான் அப்போல இருந்து புரிஞ்சுதான்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். அதுவும் புரியலையா? இல்ல, நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. See, this section is for you to understand. Thing is, other MBAs எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா everyone will be from outer sector like Hindi, Hyderabad, like that will be there. So I can't take it in Tamil. Assuming that I was taking in English. தமிழ்ல தான் உங்களுக்கு வேணும், அதுலதான் கம்ஃபர்டபிள்னா இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ, நான் எடுத்துருவேன், ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ கம்யூனிகேஷன் அதுதான். ஸோ 2 ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க. மீனிங் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இதுக்கு பேசிக்கா லேட்டின் மொழியில ஒரு இது இருக்கு, கம்யூனஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. கம்யூனஸ்ன்னு ஒண்ணு வார்த்தை இருக்கு. அதுல இருந்து தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. கம்யூனிஸ்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா காமன்ன்ற அர்த்தம். காமன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அதை அவர் புரிஞ்சுக்கணும். இது 2த்துக்கும் காமனும், 2 பேருக்கும் காமனா இருக்கு. புரியுதா? இது கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்றோம். எல்லாரும் ஒரே வேவ் லென்த்ல. இப்ப நான் ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறேன்னா அவருக்கு நான் என்ன பேசுறேன்னு புரியணும். அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறாருன்னா நாங்க 2 பேரும் ஒரே வேவ் லென்த்ல இருக்கோம். ஷேரிங் காமன் ஐடியாஸ். ஓகே, அதுதான் கம்யூனிகேஷன் சொல்றோம். ஓகேயா? சோ இது மீனிங். டெஃபினேஷன் என்னன்னு சொல்றீங்களா? இது நம்ம பிசினஸ் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். அதனால எல்லாருமே ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து தான் பார்ப்போம். ஸோ வி வில் பி வியூவிங் எவ்ரிதிங். கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க பாக்குங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ஆர்கனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நினைக்கிறீங்க? நம்ம சொல்றது அவங்க புரியாம போயிடும், அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும், அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. சூப்பர், கரெக்ட். ரைட். மேல இருக்கிறவங்க, அதாவது ஓனர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது அவர் மனசுல நினைச்சுக்கிட்டாருன்னா கீழே வேலை செய்யறவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துப்பாங்களா? ஆமா.
வாய்ப்பே கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? ம். ரைட்டா? சோ வந்து இப்போ ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கிற ஹெட் என்ன நினைக்கிறாரோ அவர் வெளிப்படையா பேசணும். இதுதான் தேவை, இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் வந்து ரூல்ஸ், இதை நீங்க எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். அது சொல்லணும்ல. சொல்ற வழிகள் இருக்கு. அவர் டைரக்டா நம்ம கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்கன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசிடலாம். நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாரும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுறது கஷ்டம் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? சர்க்குலர் மூலமா அனுப்புவாங்க. இந்த மாதிரி இதான் பாலிசி, இதான் ரூல்ஸ், எல்லாரும் இதை அடையார் பண்ணுங்க, இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகும், நீங்க ப்ராப்பரா வரணும், லேட்டுன்னா உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லணும். அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷன் கண்டிப்பா முக்கியம். ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கும். லெட்டரு, சர்க்குலரு, இமெயிலு, ஃபோனு, அடுத்தது ஓரல், இது இல்லைன்னா வர்பல், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய வேஸ் இருக்கு. புரியுதா? ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கம்யூனிகேஷன் இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு வேல கம்யூனிகேட் பண்ணணும். பண்ணலன்னா கண்டிப்பா ரன் பண்ணாது. அதுதான் நீட் ஃபார் கம்யூனிகேஷன்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து டெஃபினிஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the process of transfer of information or என்ன சொல்லலாம், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் தான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேயா? டெஃபினேஷன் நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்க அதை அப்படியே எடுத்து இது பண்ணணும். நான் சிம்பிளாஸ்டான ஒரு 2 டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன், இல்லை நீங்க அதை எழுதினாலும் ஓகே தான். ஓகேயா? இப்போ ஏன் கம்யூனிகேஷன் முக்கியன்றது பார்ப்போம். அதுதான் நீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். ஒரு தாட்ஸோ இல்ல என்ன சொல்லலாம், ஐடியாவோ இல்ல இன்ஃபர்மேஷனோ ஒரு பர்சன் கிட்டே இருந்ததுன்னா இன்னொரு பர்சனுக்கு போய் அடையாது. எல்லாருக்கும் போகணும்னா அது பாஸ் ஆகணும், அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும். புரியுதா? ஸோ வந்து அது person in Malayasi, do you understand what I am talking in Tamil? Understand? Yeah. Is there any problem? Please address then itself so that I can communicate to you in your method, right? No, because no I'm problem, going in no full problem. Tamil. No. Maybe you people may not be having Yeah. comfortable on there. So Yeah, I'm no asking, problem. okay? No problem Please, in Tamil. if you- Tamil is no problem in Okay, Tamil. if you don't understand anything, please interrupt me on that itself. I will explain what is it, okay? Okay. ஓகே தென் ஓகே நவ் திஸ் இஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணவோ இல்லை ஒரு காமர்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய ஆக்டிவிட்டி தட் இஸ் பையிங் அண்ட் செல்லிங் நடத்துறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே க்ரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் இஸ் மஸ்ட். அது இல்லாம அது செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம். ரைட்டா? இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, கவர்மெண்ட் ரன் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க, பட்ஜெட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி டாக்கல் பண்றாங்க. டாக்கல் அவங்களுக்குள்ளே பண்ணிக்கிட்டா நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்குமா? கிடையவே கிடையாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டிவில இல்ல வந்து நெட்ல இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஜேர்னலா வெளியிடுவாங்க, என்ன பட்ஜெட்ன்றது வெளியிடுவாங்க. நம்ம அதை வாங்கி படிக்கணும், இல்ல காதால கேட்கணும், நம்ம இது பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க, என்னென்ன டாக்ஸ் ஃபார்மேட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, இல்ல யார் யாரெல்லாம் வரி கட்டலாம் கட்டக்கூடாது, என்னென்ன எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொல்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிற போதுதான் அதை நம்ம செயல்படுத்துவோம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸோட ஒரு பிஸ்னஸ் காமர்ஸ் வளரணும்னா இல்லை அது டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த கம்யூனிகேஷன் நீ பேசிட்ட, கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன், உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லாத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன், ஆனா சரியா நான் கம்யூனிகேட் பண்ணலன்னு வை, அதுவும் பிரச்சனை. ஓகேயா? நான் பேசிட்டேன்னு நான் நினைக்கிறேன், ஆனா அவங்களுக்கு போய் சென்று அடையவே இல்லை, அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை நான் பேசினது அப்படின்னா அது இன்எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். ப்ராப்பரா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலன்னு அர்த்தம், அதுல மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகரிக்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? If you don't communicate your thoughts or feelings or ideas properly to another person, that is ineffective communication. That will not be effectively activated. அதாவது நீங்க நினைக்கிற ரிசல்ட்டை அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன்ட்டு, ஆனா அதர் பர்சனுக்கு ரீச் ஆகலைன்னாலே அது இன்எஃபெக்டிவ் தான், வேஸ்ட், நம்ம பண்ணதெல்லாம் வேஸ்ட். புரியுதா இல்லையா? ஸோ அதுவும் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றது முக்கியம். எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதை எஃபெக்டிவா ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணணும்ன்றது முக்கியம். புரியுதா இல்லையா?
அது ரொம்ப முக்கியம். சரி. இப்ப கம்யூனிகேஷன் வந்து எந்த வகையில எப்படி வந்து பிசினஸ்ல செயல்படுது முக்கியம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மேனேஜர்ன்றவர் என்னென்ன செய்வாரு? பிளானிங் பண்ணுவாரு, டைரக்டிங் பண்ணுவாரு, கண்ட்ரோலிங் பண்ணுவாரு, கோஆர்டினேட் பண்ணுவாரு. இதெல்லாம் தெரியும்ல? பிளானிங்னா என்னன்னு தெரியுமா? Yes, ma'am. பிளானிங்னா வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம செயல்படுத்தணும்னா அதுக்கு என்னென்ன தேவை, அது எப்பப்போலாம் செய்யணும், எதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும், எந்த டைமுக்குள்ள இதெல்லாம் முடிக்கணும், அது எல்லாமே முன்கூட்டியே நம்ம பிளான் பண்றது தான் பிளானிங் நம்ம சொல்றோம். டைரக்டிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இதை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம், யார் யாரு என்னென்ன செய்யணும், அது எப்படி செய்யணும், எப்போ செய்யணும்ன்றத அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறது. இதை டைரக்ட் பண்றது. புரியுதா இல்லையா? கண்ட்ரோலிங்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவங்க வேலை செய்யறாங்களா இல்லையான்றது மேற்பார்வை பார்ப்பதோடு இல்லாம, யாரு ஸ்டெப் அப், அதாவது அவங்க செய்ய வேண்டியது செய்யாம வேற ஏதோ செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்கள திருப்பி வழிகாட்டி செய்ய வைக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறது. அதாவது எப்படி அர்த்தம்? வேலை செய்ய வைக்கிறது, அவன் வேலையை விட்டு வேற எதுவுமே பர்சனலான விஷயத்துல ஈடுபடக்கூடாது. ரைட்டா? வேலை நேரத்துல. அதுதான் கண்ட்ரோலிங் நம்ம சொல்றோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட்டிங். கோஆர்டினேட்டிங்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ 2 பேரோ இல்ல 4 பேரோ ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நான் ஒண்டி செய்யறேன்னா நான் நினைக்கிறத செஞ்சிருவேன். ஆனா 4 பேர் கூட சேர்ந்து நான் வேலை செய்யும் போது நான் ஒண்டி நினைக்கிறத நினைச்சு பண்ணேன்னா இன்னொருத்தருக்கு அது சென்று மீன்ஸ் அவன் இடத்துல ஃபீல் பண்ணுவான். இல்ல நம்மளுக்கு எல்லாமே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ரிசல்ட் வந்து அடி வாங்கும். புரியுதா இல்லையா? சோ 4 பேர் செஞ்சு செய்யறோம்னா, சரி அந்த வேலையை 4 பேருக்குள்ள பிரிச்சு எடுத்துக்கிட்டு நீ இது செய், நான் அதை செய்யறேன், அந்த மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து வேலை ஒன்னா செஞ்சு செய்யறது. நான் செஞ்சு முடிச்சிட்டேன், அவர் இன்னும் செய்யல, ரொம்ப லேட் ஆக்குறாருன்னா அவருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றது. இதெல்லாமே கோஆர்டினேட்டிங்கோட ஆக்டிவிட்டிஸ் தான். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, yes. This is very important point. Planning, directing, controlling and coordinating, which is very essential for a business. புரியுதா? புரிஞ்சுதா? உங்க வாய்ஸ்ல இருந்து கான்ஃபிடென்ட்டா இல்ல, அதால தான் நான் திருப்பி கேக்குறேன். ஓகே. ஹலோ, புரியுதா? சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும். அது புரியுது ma'am. நடத்துறோம்னா பிளானிங் பண்ணணும், டைரக்டிங் பண்ணணும், ஓகே. இத வந்து ஒரு மேனேஜர் செய்வாரு. அவர் செய்யணும்னா அவர் எஃபெக்டிவா தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணாதான் இதெல்லாம் பாசிபிள். அதாவது பிளானிங் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது, கரெக்டா நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னாதான் சரியா வேலை செய்யும். அது டைரக்டிங். கண்ட்ரோலிங் வந்து நம்ம அவனை கரெக்டா வழி நடத்தி போறது, அவன் அவுட் ஆஃப் லைன்ல பிக்கப் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி 4 பேர் சேர்ந்து வேலை செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள சுமூகமான ஒரு ரிலேஷனை மெயின்டைன் பண்றது. இதுக்கு எல்லாமே கம்யூனிகேஷன் முக்கியம். ஓகேயா? சோ வந்து அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். இட் இஸ் as vital as blood circulation in an human systemனா, நம்ம ஹியூமன் பாடியில பிளட்டோட சர்க்குலேஷன் எவ்வளவு முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு முக்கியம்? ஹியூமனோட பாடியில பிளட் சர்க்குலேஷன் எவ்வளவு முக்கியம்? பிளட்டே இல்லைன்னா நம்ம இயங்கவே முடியாது. நம்மனால இயங்கவே முடியாது. ரைட்? அதே மாதிரிதான் ஒரு பிசினஸ்ல கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லுவாங்க. புரியுதா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்க்ரீஸ் மேனேஜரியல் எஃபிஷியன்சிஸ். இட் ஹெல்ப்ஸ் a manager in achieving coordination. அது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொன்னோம் இல்லையா, அதே இது இன்க்ளூஸ் பண்றது. கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணும்னா மேனேஜரோட திறமையை அதிகரிக்கும். மற்றவங்கள கரெக்டா ஆளுமை பண்ணி அவங்கள ஆர்கனைசேஷனுக்காக செயல்படுத்த வைக்கிறது, அவருக்கு ரிசல்ட்டை நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது இந்த கம்யூனிகேஷன் தான். புரியுதா இல்லையா? அவர் ஆளுமையை மேம்படுத்தும். அப்புறம் அவரோட கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதால நம்ம மேனேஜர் சூப்பரான மேனேஜர்ப்பா, அவர் என்ன சொல்லிட்டாரோ அது வந்து நமக்கு புரியுது, அவர் நமக்காக இவ்வளவு எல்லாம் செய்யறாரு, அப்ப அவர் சொல்லிட்டா நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு வந்துருவாங்களா இல்லையா? சோ அந்த இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் மூலமா தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் வந்து கம்யூனிகேஷன் இஸ் நீடட் இன் த
ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ வந்து ஒரு திறமையான ஒரு எம்ப்ளாயியை நம்ம பிஸ்னஸ்க்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணிடாதான் அதை நமக்கு புரியும். அதாவது இப்போ இன்டர்வியூல என்ன பண்றாங்க, கேள்விங்க கேட்பாங்க, அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு நினைப்பாங்க, அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க, அவங்க திறமை என்னன்னு அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஒரு ஆளை வேலைக்கு எடுக்கிறோம். கம்யூனிகேஷன் தான் அது உதவும் எடுக்கிறதுக்கு, புரியுதா இல்லையா? திறமையான ஒரு ஆளை நமக்காக அதாவது பிஸ்னஸ்க்காக நம்ம வேலைக்கு எடுக்கணும்னா அது கம்யூனிகேஷன் இல்லாம பண்ண முடியாது. அதுதான் சொல்றாங்க. Communication is also needed to promote cooperation and industrial peace. ஸோ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஜோன் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள. அந்த அந்த எல்லா கம்பெனிஸும் கார்டியலான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா, ஸ்மூதமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும், நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும், ஹெல்த்தியான ஒரு காம்படிஷன் அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும்னா கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரி, கம்யூனிகேஷனோட முக்கியம் புரிஞ்சிருச்சா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். புரிஞ்சிச்சு மேம். இப்ப நான் படிச்சுட்டு போற மாதிரியே இருக்கா? இல்ல இல்ல, இப்பதான் கிளியரா புரியுது. தேங்க்ஸ். இதேதான் நான் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. சரி, இப்போ அடுத்தது போலாம். Objectives of communication. Why you need, you have seen that. About the need of the communication is over. Now you have to read objectives of communication. அப்படின்னா எதுக்காக கம்யூனிகேஷன் தேவைன்னு நினைக்கிறோம், தேவை ஏன் நினைக்கிறோன்றத சொல்லிட்டோம். ஆனா அதோட அர்த்தம் என்ன, அதோட இன்டென்ஷன் என்ன, கம்யூனிகேஷன் ஆல என்னென்ன நன்மைகள் இல்லை, நமக்கு என்ன சொல்லலாம், அதோட முக்கியமான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா நான் ரொம்ப டீப்பா தமிழ்ல போறேன், மலையாளிஸ் புரியுமா தெரியல. கம்யூனிகேஷன் வந்து why you need a communication, you have seen that in the past part. Now we will be seeing objectives of a communication, intention of the communication. Okay, we will see communication intentions, that is objectives of communication. அது ஏன் அவங்க கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷனையும் அதுல வேலை செய்யற பீப்புளையும் ஒருங்கிணைக்கிறது, ஒன்னா சேர்க்கறது இந்த கம்யூனிகேஷன் தான். ரைட்டா? சரி, நான் ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறேன், ஏபிசிடி கம்பெனிக்கு நான் வேலைக்கு போறேன். அந்த கம்பெனி பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா நாளடைவில் அங்க வேலை செய்யும் போது, கம்பெனியை நான் புரிஞ்சுக்கும் போது, கம்பெனி என்ன புரிஞ்சுக்கும் போது எனக்கு கம்பெனி கூட ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுது. அதாவது ஐ ஃபீல் லாயல் டு அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஐ ஃபீல் தட் நான் அதுக்காக என்னோட உழைப்பு கொடுக்கணும், என்னோட ட்ரஸ்ட்டை கொடுக்கணும், என்னோட ஹானஸ்டி, என்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எல்லாத்தையும் நான் டெடிகேட் பண்ணணும். பிகாஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பார்த்துக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருந்தாதான் கிடைக்கும். ஸோ இது ரெண்டு பேரையும் பிணைத்து வைக்கிற ஒரு கயிறா அமைது, புரியுதா இல்லையா கம்யூனிகேஷன்? ஸோ it ties people and organization structure together. Okay, so that is the first point of objectives of communication. Okay, and second point is to help people to understand, appreciate, accept and act upon the ideas, policies, procedures etc of an organization. So organization ஓட ஐடியா என்ன, பாலிசி என்ன, அவங்களோட மீன்ஸ் பழக்க வழக்கங்கள் என்ன, அவங்களோட கல்ச்சர் என்ன, இது எல்லாத்தையும் நம்ம அங்க வேலை செய்யறவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமா தான். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நடந்துக்கிட்டு அதை ஏத்துக்கிட்டு அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி அதுல நம்ம நடக்க ஆரம்பிக்கிறோம். நான் இப்ப சொன்ன பத்தியா? ஸோ நம்ம முதல்ல வேலைக்கு போகும்போது ஆர்டர் ஃபீல் பண்ணுவோம், நாளடைவில் நம்ம அவங்களோட பழக்க வழக்கத்துக்கு அக்கஸ்டம் ஆயிடுவோம், அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிப்போம், அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிப்போம், அதை புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிப்போம், அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ, ஆர்கனைசேஷன் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை நம்ம டெலிவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து கம்யூனிகேஷன் மூலமா நடக்கும், புரியுதா இல்லையா? ஸோ இது வேலைக்கு போறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் சொல்றது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன், ஈவன் தோ மற்றவங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நெசசரி ஃபார் group effort. So whatever information a group needs, what are the understanding a group needs, with that understanding and information only the groups can strive. For that communication is very very essential. Okay,
ஓகே, இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷனும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் முக்கியமான காரணங்கள். ஏன் ஒரு குரூப்ல எல்லா மனுஷங்களும் குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள வாங்கி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்துவாங்க. புரியுதா? ஹலோ, புரியுது மேம். புரியுது மேம். Okay, so for better understanding and deriving the information, the group efforts will be effective only through communication. சரியா? சோ வந்து இப்போ கம்யூனிகேஷன் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு ஏன் என்ன செய்ய சொல்றாங்க, எப்படி செய்யணும் ஒன்னும் புரியலையே, நமக்கு ஏன் அதை சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஒழுங்கா, அப்பதானே நான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு மனசுல நிறைய விஷயங்கள் தோணும். நம்ம செய்யற விஷயமும் வந்து சரியாவும் இருக்காது, ஏன்னா நமக்கே தெளிவு இல்லை. அப்போ நமக்கு தெளிவு வரணும்னா நமக்கு என்ன செய்ய சொல்றாங்க, எதுக்கு செய்ய சொல்றாங்க, எப்படி செய்யணும், அது தெளிவா நமக்கு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சிட போறோம். அப்போ கம்யூனிகேஷன் முக்கியம் இல்லையா, அதான் சொல்ல வராங்க. அப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் டு டெவலப் ரைட் ஆட்டிடியூட் அமங் எம்ப்ளாயீஸ் த்ரூ மோட்டிவேஷன். ஸோ வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்குள்ள கம்பெனி பிரதி நல்ல ஒரு எண்ணங்களும் ஆட்டிடியூடையும் உருவாக்குறது, அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணதான் அது உருவாகும். அது கம்யூனிகேஷனாலதான் முடியும். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ நீ நல்லா பண்ற, நல்ல வேலை செய்யற, சூப்பரா வேலை செய்யற, அது மோட்டிவேட் பண்றது. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வார்த்தைகள் சொன்னாலே அவங்க பூஸ்டப் ஆயிடுவாங்க, ரொம்ப வந்து லாயலா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. அப்புறம் அவங்க நம்மளுக்கானதுன்ற ஒரு மாதிரி எண்ணம் வந்துடும். நம்மளோட பிஹேவியரும், அதாவது எம்ப்ளாயீஸோட ஆட்டிடியூடும் வந்து கம்பெனி பிரதி ரொம்ப கரெக்டான ஆட்டிடியூட்ல போயிடும். அவங்க என்ன சொன்னாலும், மாற்றம் சொன்னாலும் சரி, எது சொன்னாலும் எப்போ சொன்னாலும் ஓகே நான் செஞ்சிருவேன்றதான் நம்ம வாயில இருந்து வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் மூலமா தான் செய்யும். ஸோ மோட்டிவேஷன் தான் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும்ல, நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தா அவங்க எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க, அதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா இல்லையா? இப்ப நம்ம வந்து சமைச்சு போடுறோம், நம்ம சமைச்சு போடும்போது சாப்பிடுறவங்க, அதாவது அம்மாவோ அப்பாவோ இல்ல வீட்டுக்காரோ யாரு வந்து சாப்பிடுறாங்களோ, அது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாதான் அடுத்த வாட்டி நம்ம சமைக்கும் போது ஆஹா சூப்பரா சமைக்கணும்னு தோணும். ரைட்டா? குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு எப்படி சமைக்கணும்னு தோணும், நமக்கு எப்படி சாப்பிடணும்னு தோணும், நம்ம எப்படி சமைக்கணும்னு தோணும் அவங்க குறை சொல்லிட்டே இருந்தா? பயத்திலேயே சமைப்போம், ஐயோ ஏதோ குறை சொல்லிட்டு போறாங்கன்னு ஒரு பயத்திலேயே சமைப்போம். இல்ல இதுக்கும் ஏதோ குறைதான் சொல்ல போறாங்க போ அப்படின்னு ஏனோ தானோ சமைப்போம். இந்த ஆட்டிடியூட் மாறிடும். புரியுதா இல்லையா? அப்ப நமக்கு நல்லா இருக்கும் போது நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா அடுத்த வாட்டி நம்ம சமைக்கும் போது ஆஹா நம்ம நல்லா சமைக்கணும், இதே மாதிரி சமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல சமைக்கணும். இதுதான் சொல்ல வராங்க. சோ அப்ப அவங்க கம்யூனிகேட் நல்லா இருக்குமா சாப்பாடு, சூப்பரா இருக்கு சாப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் நம்ம ரொம்ப நல்லா பூஸ்டப் ஆயிடும். அடுத்த வாட்டி சமைக்கும் போது நல்ல ஒரு எனர்ஜிக்கா சமைப்போம். கரெக்டா இல்லையா? இதை அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த இது கிடைக்கும். அதுதான் சொல்ல வரான். மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் போது ரைட் ஆட்டிடியூடு வந்து டெவலப் ஆகி எம்ப்ளாயிஸ் அமங்கல சரியா அவங்க டெலிவர் பண்ணுவாங்க. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பெனியோட இமேஜ் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகுதுன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்டைரக்டா நம்ம பேசுவோம், இது இன்டைரக்டா பேசுவோம், டைரக்டா பேசுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா ரெப்புடேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி சொசைட்டில எப்படி இருக்கு. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ரிலையன்ஸ்ன்ற கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you come across Reliance company? Yes. What's your thought or what's your feeling about or what you think about that company? அத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த கம்பெனி பத்தி? என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்ப நான் யாரையும் எதுவும் பார்க்க போறது இல்லப்பா, நீங்க சொல்றதுதான் நான் கேட்க போறேன். நீங்க பயப்படாம நீங்க பதில் சொல்லணும். எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் தப்பா இருந்தா கூட. அந்த கம்பெனினா உங்க மனசுக்குள்ள என்ன தோணுது? பாசிட்டிவ் தாட்ஸா நெகட்டிவ் தாட்ஸா? பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் மேம். பாசிட்டிவ் தாட்ஸ். ஏன்னா அது ஒரு நல்ல ரெப்புடேஷனை பில்ட் பண்ணிருக்கு சொசைட்டில. கரெக்டா? எஸ் மேம். ரிலையன்ஸ்னாலே எல்லாருக்கும் அந்த பிராண்ட் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு, ட்ரஸ்ட் இருக்கு, நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் மேம். ஓகே. இப்போ அதுவே ஃபெயிலியர் ஆன கம்பெனி கிட்ட நீங்க அதை பத்தி சொன்னாலே அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண யோசிப்பீங்க, அது ப்ராடக்ட் வாங்க யோசிப்பீங்க. அது இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டா இல்லையா? கம்பெனியோட இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம். சோ அத ப்ராப்பரா ப்ரொஜெக்ட் பண்றது பார்த்தா இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமா தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க. அதை எப்படி அவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க ரிலையன்ஸ்? அவங்கள பத்தி செய்திகள் நம்ம செய்தி இதுல வருது,
அவங்கள பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கேள்விப்படுறது. நல்ல விஷயங்களா கேள்விப்பட்டோம்னா அந்த கம்பெனி பத்தி ஒரு நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கும். கெட்ட விஷயங்களை கேள்விப்பட்டோம்னா அப்ப அவங்கள பத்தி ஒரு தப்பான இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? அப்போ Okay. அவங்க தன்னை பத்தி கரெக்டா கம்யூனிகேட் பண்றாங்க வெளிய. என்ன மாதிரி ஆட்ல இல்ல அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது அவங்க ரிசல்ட் ப்ராஃபிட், புரியுதா, அதெல்லாம் வெளியிடுறது, அவங்க பண்ற நல்ல விஷயங்கள், இதெல்லாம் வந்து அவங்க இமேஜை டெவலப் பண்ணும். புரியுதா இல்லையா? இப்ப இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்றாங்க அவங்க. புரியுதா? தன்னோட கம்பெனி வளர்ச்சி பத்தி, தன்னோட கம்பெனி பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி, தன்னோட கம்பெனியோட விஷயங்களை பத்தி வெளியே சொல்லி அந்த கம்பெனியோட பிராண்ட இமேஜை டெவலப் பண்றதுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் முக்கியம். புரியுதா இல்லையா? அதுதான் பேசுறது வந்து கம்யூனிகேஷன் இல்லம்மா. அதாவது போஸ்டர் ஓட்டுறது, விளம்பரப்படுத்துறது, இல்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்றது, நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுக்கறது, செய்திகளை கொடுக்கறது, இல்ல நம்ம பேசுறது, ஸ்பீக்கிங் பண்றது, இந்த எல்லாமே கம்யூனிகேஷன்ல வரும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இன் வேரியஸ் ஃபார்ம். புரியுதா இல்லையா? ஸோ நான் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுறது ஒன்றும் கம்யூனிகேஷன் இல்லை. நான் எழுத்து மூலமா காட்டுவேன், இமெயில் பண்ணுவேன், இல்லை நான் வந்து நேருக்கு நேராக பேசலாம், இல்லை ஃபோன்ல பேசலாம், இல்லை வாட்ஸ்அப் கால்ல வரலாம், இல்லை வீடியோல பேசலாம், இல்லை இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா நான் கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு. இதுவே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெமோ இருக்கு, சர்க்குலர் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஃபேக்ஸ்ல நம்ம செய்தி கொடுக்கலாம், அடுத்தது வந்து போன் மூலமா சொல்லலாம், லெட்டர் மூலமா சொல்லலாம். அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் லெட்டர் தான் மோஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் அமங் பிசினஸஸ்னே சொல்லலாம். லெட்டர் ரொம்ப முக்கியம், எவிடன்ஸ் கூட அது. புரியுதா இல்லையா? அப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நிறைய வேலை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு கம்பெனி சொசைட்டி கிட்ட பேசணும்னா 1-to-1 கிடையாது. அவங்க டைரக்டா வந்து எல்லாம் மாஸ் ரீச் பண்ணுவாங்க. மாஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா பப்ளிக், நிறைய பேர், நிறைய கோடி மக்கள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே அட் அ டைம்ல போய் ரீச் பண்றதா மாஸ் ரீச் நம்ம சொல்றோம். ஸோ அதை ரீச் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவான வே பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் டெலிவிஷன் ஆர் வந்து நெட்டு, இல்லைன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேகசின்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அட் அ டைம்ல நிறைய பேரை ரீச் பண்ணலாம். இதெல்லாம் கம்யூனிகேஷன் ஃபார்ம்ஸ் தான். புரியுதா இல்லையா? இந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லைன்னா அவங்க வளர்ச்சி அடைறது ரொம்ப கேள்விக்குறியா இருக்கும். யாருக்கும் தெரியாது அவங்கள பத்தி. கரெக்டா இல்லையா? கம்யூனிகேட் பண்ணா தானே தெரியும் அவங்கள பத்தி. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது கடைசி இது பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், நமக்குள்ள ஒரு கோஆர்டினேஷன், நல்ல ஒரு விஷயங்கள் வளர்ந்து குட்வில் பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் ரொம்ப முக்கியம். மேனேஜ்மெண்ட்க்கும் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் பரஸ்பர நம்பிக்கை, பரஸ்பர அண்டர்ஸ்டாண்டிங், கோஆப்ரேஷன் அமங் தம், நல்ல ஒரு யூனிட்டா சேர்ந்து கம்பெனியோட இமேஜை பில்ட் பண்றது, குட்வில். இது ரொம்ப முக்கியம்னா கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்குள்ளேயும் வலுவா இருக்கணும், சொசைட்டிக்கும் அவங்களுக்கும் வலுவா இருக்கணும். எல்லா விதத்திலையும் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும்போது நல்ல ஒரு கோஆர்டியலான ரிலேஷன்ஷிப் ஒண்டி கிடையாது, வளர்ச்சியும் ஆரம்பிக்கலாம், டெவலப்மெண்ட்டும் ஆரம்பிக்கலாம், நல்ல ஒரு குட்வில்லையும் டெவலப் பண்ணலாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டில் நவ்? இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ்? No, ma'am. People without Tamil, answer me. Do you understand what I am saying in Tamil or? Okay. Is there any clarification needed? Please ask me now. I can make you understand better. Okay, ma'am. இல்லை மேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது மேம் நீங்கள் சொல்கிறது. இது ரொம்ப பேஸ். அதால தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் கொஞ்சம் இறங்கி போவோம். இன்னும் வந்து செகண்ட் யூனிட், தேர்ட் யூனிட்லாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் இது. ஓகே, ஸோ டில் நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், தேர் இஸ் நோ எனி டவுட். ஓகே, ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. டோன்ட் ஹெசிடேட். யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் ஆல்சோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. நம்மள இருந்து கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இல்லை மேம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. Okay. Next, the principles of communication. So every good thing or everything has a set of principles which you have to follow. அதாவது கொள்கைகள்ன்றது முக்கியம். அது மனுஷனா இருக்கலாம், கட்சியா இருக்கலாம், இதுவா இருக்கலாம், பிசினஸா இருக்கலாம், எல்லாமே கொள்கைகள் முக்கியம். அந்த கொள்கைகள் வச்சுதான் ஒருத்தருக்கு தனித்துவம் கிடைக்கிறது. That is they get their individuality with the principles only. Okay, so காந்திஜின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்ன கோட்பாடு ஞாபகம் வரும்? என்னம்மா காந்திஜின்னு சொன்னா என்ன கோட்பாடு ஞாபகம் வரும்? எதுவுமே ஞாபகம் வராதா? எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல,
சொல்லு. அவர் சுதந்திரம் வாங்குறதுக்காண்டி சுதந்திரம் வாங்கி போராடினாரு. கொடுத்தாங்க. நிறையா இது போராட்டம் எல்லாத்துலயும் ரைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாரு உமன்ஸ்க்கு. ரைட்டு. எல்லாத்தோட முக்கியம் அவர் பொய்யே பேச மாட்டாரு. இன்னொரு முக்கியம், அவர் அகிம்சாவாதி, அதாவது வயலன்ஸை எதிர்க்கிறவர். ரைட்டா? அகிம்சை சரி, வழியில இந்த போராடினாரு. கோட்பாடு அதுலயே அவரு நினைச்சாலே ஞாபகம் வரும். அவர் வந்து ட்ரெஸ் வந்து ஆமா அகிம்சை வரையில போராடுற சட்டையே போட அப்படின்னா மாட்டாரு. என்ன அர்த்தம்? வயலன்ஸ் நான் வயலன்ஸ் தான் அவரு. ஆஹ் சட்டை போட மாட்டாரு. அவர் வந்து வெறும் வந்து கதர் ட்ரெஸ் தான் போடுவாரு. ரைட்டா? இதெல்லாம் வந்து அவரோட கோட்பாடு. புரியுதா? சோ வந்து ஒவ்வொரு கொள்கை இருக்கும்போது அந்த மனிதர் அந்த கோட்பார்வையால நம்ம ரெகக்னைஸ் ஆகுறாரு அவரு. புரியுதா இல்லையா? சோ அவர் ஏன் வந்து தேசத்தின் மகான் சொல்றாங்கன்னா அவருடைய இந்த கோட்பாடாலதான் அவர் வந்து அச்சீவ் பண்ணாரு. ரைட்டா? அதனாலதான் அவருக்கு அந்த சக்சஸ் கிடைச்சது. சோ அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனில அவங்களுக்குன்னு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஃபாலோ பண்ற மாதிரி கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்குன்னு சில பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அந்த கம்யூனிகேஷன் பண்றோம்னா அந்த பிரின்சிபலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் தெளிவா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்தடையும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இன்எஃபெக்டிவ், அதாவது தெளிவான ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா இல்லையா? அப்போ என்ன செய்யணும்? ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, பிரின்சிபல்ல முதல்ல நம்ம கடைபிடிக்கலன்னா நம்ம கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவா இருக்காது. அது முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேயா? அது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும், அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன, எதுக்காக நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்றோன்றத தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம பண்ணணும். அப்பதான் நம்மளோட மனசு செயல்பாடு எல்லாம் அதை நோக்கி இருக்கும். எதுக்காக கம்யூனிகேட் பண்றோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம பேசணும். கரெக்டா இல்லையா? நம்ம எதுக்காக பேசுறோன்னே தெரியாம பேசணும்னா இவனுக்கு வேற வேலையே இல்லை, ஏதாவது பேசிட்டே இருப்பான், அதையே நம்ம கேட்பானு அவன் அழுத்துட்டு கேட்கவே மாட்டான் போயிடுவான். இல்ல உட்கார்ந்தாலும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம பேசுறத காதுலயே வாங்கிக்க மாட்டாங்க. புரியுதா இல்லையா? சோ நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எதுக்காக பேசுறோம், அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும். அது நம்ம புரிஞ்சுக்காம தோன்றதெல்லாம் பேசுறது இல்ல கண்ணாபின்னா பேசணும்னா அது கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவா இருக்காது, ஃபெயில் ஆயிடும். புரியுதா இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்தது என்னன்னா, நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம்னா இன்னொருத்தருக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அவங்களும் புரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? இப்ப ஏன் நான் இந்த செக்மெண்ட்டை நான் தமிழ்ல எடுக்கிறேன், நான் இங்கிலீஷ்ல தான் எடுத்துப்பேன். நீங்களே பாத்தீங்க. கரெக்டா? நான் ஏன் தமிழ்ல எடுக்கிறேன், நீங்க இந்த சப்ஜெக்ட புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக நீங்க கேட்கிற நீங்க புரிஞ்சுக்கிற லாங்குவேஜ்ல நான் எடுக்கிறேன். என்னோட ரிசீவர், அதாவது நீங்க எல்லாரும் தமிழ்ல மேஜரா இருக்கிறதால நான் தமிழ்ல எடுக்கிறேன். கரெக்டா இல்லையா? அதர் லாங்குவேஜஸ் வந்து ஐ ஹாவ் நோ ஆப்ஷன், ஐ ஹேவ் டு ஸ்விட்ச் டு த இங்கிலீஷ். தமிழ்லயே எடுக்கணும், இங்கிலீஷ்லயே எடுக்கணும். ஓகே ரைட்? புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்போ கம்யூனிகேஷன்ன்றது நான் சொல்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு புரியுற விதத்துல நான் எடுக்கணும். புரிஞ்சுதா? சோ அதுதான் சொல்றாங்க, ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜ்ல இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன். ரிசீவர்னா நீங்களாம் should not dive into in search of dictionary or interpreter. நான் இங்கிலீஷ்லயே எடுத்துட்டு போனேன்னா உனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. நீ டிக்ஷனரியை தேடலாம் சில வார்த்தைகளுக்கு. சில இன்னொருத்தர்கிட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்பீங்க நான் சொன்ன விஷயத்த. கரெக்டா? இதுக்கு நானே ஸ்ட்ரைட்டா உங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல நான் பேசிடலாம். ரைட்டா? அதுதான் கம்யூனிகேஷன். இப்போ நான் வந்து இங்கிலீஷ்லயே ஃபுல்லா எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வேஸ்ட். ஏன்னா நான் சொல்றது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியல. கரெக்டா? அப்போ என் கம்யூனிகேஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன பேசினாலும் வேஸ்ட், கம்யூனிகேஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் எஃபெக்டிவா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை நான் டெலிவர் பண்ணணும். கரெக்டா? அதுதான் கம்யூனிகேஷன் மஸ்ட் பி இன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜ். ரைட்டா? அதே மாதிரி மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, எப்போ நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணாலும் முழுமையா கம்யூனிகேட் பண்ணணும். முழுசா எல்லா பாயிண்ட்ஸையும், தேவையான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கா, தேவையான வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்த்திருக்கோமா, எல்லா வகையிலையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா பூர்ணமா கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்கோமா, இல்லைன்னா அது தவறா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? So communication must be complete and adequate in all respect to avoid misunderstanding. So if you நான் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு போறேன், if I'm communicating one thing to another, I should ensure that my communication is whole, adequate, so that there is no chance of misunderstanding generated. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றது முழுமையாக கம்யூனிகேட் பண்ணலன்னா
அது உங்களுக்குள்ள மனசுல ஒரு சந்தேகத்தை கொண்டு வந்து அது தப்பா புரிஞ்சுக்கலாம். நான் சொல்ற ஒரு விஷயத்தையே நான் சொல்ற ஒரு நோக்கத்தோட புரிஞ்சுக்காம தவறுதலாக வேற ஒரு நோக்கத்துல நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ நான் கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது முழுசா பண்ணணும். அதை எடு நான் சொல்றேன். அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என் பசங்களுக்கு சொல்றேன்னா அதை எடுனா எது எடு? அவங்களுக்கு என்ன புரியும்? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் கையை காமிச்சிட்டேன், அதை எடுன்னு கையை காமிச்சிட்டேன். ஆனா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எது எடு? கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டா இல்ல. புரியுதா இல்லையா? அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், அங்க இருந்து பில்லோ எடுத்து கொடுப்பா எனக்கு அப்படின்னா அப்போ அவங்க அங்க போய் பில்லோ எடுத்து எனக்கு கொடுப்பாங்க. சோ கம்ப்ளீட்டா இருக்கணும் கம்யூனிகேஷன். புரியுதா? புரியுதா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் must be appropriate considering the situation. urgency of the matter and subject itself. அப்ப அது போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு நான் கம்யூனிகேட் பண்ற விதத்துல போய் கத்தி பேச முடியாது. ரைட்டா? அதே மாதிரி நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனேன்னா அங்க வந்து நானு அவங்க என்ன இதுல பேசுறாங்களோ அந்த மீடியத்துலதான் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணும். ஓகே, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க டைரக்டா வந்து என்கிட்ட பேசாதீங்க, நீங்க போன்ல கேட்டுக்கோங்க, போன்ல நாங்க சொல்றோம், ஏன்னா இந்த 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 யூனிட்ல இந்த செக்மெண்ட்ல நீங்களா வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வை. அந்த கோவிட் விஷயத்த பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், நம்ம போன் பண்ணி கேட்போம். அப்ப எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அவங்க ப்ரிஃபர் பண்றாங்க அந்த இதுலதான் நம்ம பண்ணோம். ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனையும் கம்யூனிகேஷன் பண்ணணும்னா நேரடியா போன்ல தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மீட்டிங் வச்சு பேசுவாங்க. பேசிட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சரி நீங்க வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புங்க, நான் வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஆக்ஷனை ஃபார்வர்ட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இவங்க ஏ கம்பெனி பி கம்பெனிக்கு மெயில் அனுப்பணும், நம்ம பேசினது படி இந்த மாதிரி நம்மள டிசைட் பண்ணோம், இதுபடி நம்ம ப்ரொசீட் பண்றோம்ன்ற மெயில் அனுப்புவாங்க. அப்ப பி கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க, மெயில் வந்துட்டு அப்புறம் தான் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த மெயில் தான் வந்து எவிடன்ஸ். பேசினா நான் அப்படி பேசல, நீ இப்படி பேசலன்னு யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பல்ட்டே அடிக்கலாம். ஆனா நம்ம இமெயில் பண்ணும்போது அது ப்ராப்பர் எவிடன்ஸா மாறிடும். புரியுதா இல்லையா? அப்ப மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணணும்ன்றது சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை. புரியுதா இல்லையா? சோ அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த தேவையான விஷயங்களை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றது, எந்த விதத்துல கம்யூனிகேட் பண்றோம்ன்றது இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? சோ வந்து இப்போ ராணுவத்துல ஒரு வீரர் வந்து போராடி இறந்துட்டாரு. அப்போ கம்யூனிகேஷன் எப்படி வரும் வீட்டுக்கு? எமர்ஜென்சி மேட்டர் அது. அப்போ வந்து கம்யூனிகேஷன் வீட்டுக்கு எப்படி வரும்? ஆமா, முதல்ல வந்து தந்தி அனுப்பிச்சிருவாங்க. கரெக்டா? தந்தி அனுப்பிச்சிருவாங்க, அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் போன் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ரைட்டா? இது மீடியம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? இது ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அதான் சொல்ல வரேன். இதுதான் எல்லாத்துக்குமே கடைபிடிப்பாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை. கரெக்டா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் should be consistent with an overall objective and policies of organization. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன மெசேஜ் ஆர்கனைசேஷன் வேலை செய்யறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அது எப்பவுமே வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கணும், கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும், மாத்தி மாத்தி பேசக்கூடாது. என்ன வந்து ஆப்ஜெக்டிவோ என்ன பாலிசிஸோ அது எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும், மாத்திக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, மாத்தி மாத்தியும் பேசக்கூடாது. கன்சிஸ்டன்சி இல்லாம போயிடுச்சுன்னா உன்னை நீங்க சொல்றத நம்ப மாட்டாங்க, மெசேஜ நம்ப மாட்டாங்க. புரியுதா இல்லையா? இது வரைக்கும் சொன்னது புரிஞ்சுதா? Other people you understand what I'm saying in Tamil? புரியுது மேம். Yes, yes. Yes, okay, no problem till now. Is there any problem you can communicate to me? Okay. Next is action of. இப்போ வந்து மெசேஜ் ஒன்று சொல்றாங்க, அப்போ கம்யூனிகேட்டர் இருக்கார்ல அவரோட ஆக்ஷனே வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு மெசேஜோட அர்த்தம் என்னன்னு டவுட் வந்துடும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நியூஸ்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்றாங்க, அதாவது வெள்ளத்துல 500 பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, 10 பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. அப்போ அத சொல்ற விஷயம் வந்து ரொம்ப சேடான ஒரு விஷயம். அந்த விஷயத்த நான் சிரிச்சுட்டே சொன்னேன்னா அது எவ்வளவு தவறா போய் முடியும். ரைட்டா? அப்போ
அந்த ஆக்ஷன் கம்யூனிகேட் பண்ற அந்த மெசேஜை கம்யூனிகேட் பண்றாங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெசேஜுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அவங்க டோனாலிட்டி இருக்கணும், அவங்க ஆக்ஷன் இருக்கணும். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்துச்சுன்னா கம்யூனிகேஷன் பண்றதுல நமக்கு டவுட் வந்துடும். இது உண்மையா பொய்யா, இல்ல ஏன் இவன் சிரிக்கிறான், இது சோகமான நியூஸ் ஆச்சு, தப்பா படிக்கிறான், நமக்கு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வந்துடும். புரியுதா இல்லையா? ஸோ நமக்கு சரியா புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். அதனால கம்யூனிகேட்டர் எப்பவுமே மெசேஜுக்கு என்னவோ அது கான்ட்ரடிக்ஷனான விஷயங்களை செய்யக்கூடாது. புரியுதா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் நம்ம பண்ணிட்ட உடனே அதோட ஃபாலோ அப்ஸ் எப்படி இருக்கு, ரிசீவர் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்லையா, நம்ம சொன்ன மெசேஜ அவங்க வாங்கிட்டாங்களா உள் வாங்கிட்டாங்களா இல்லையான்றது ஃபாலோ அப்பா நம்ம ஃபீட்பேக்கா நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும். புரியுதா இல்லையா? இப்ப நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா அதனால தானே எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சது உங்களுக்கு இங்கிலீஷே புரியல, நான் பேசினதே உங்களுக்கு புரியலன்ட்டு. அதனால இப்ப நான் தமிழ்ல சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிட்டேன். புரிஞ்சுதா? சோ இது வந்து ஃபாலோ கம்யூனிகேட் நம்ம பண்றோமே அதுக்கு என்ன விளைவுகள் வருது, அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா இல்லையா தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட் இது போக முடியும். புரியுதா இல்லையா? நான் பாட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன், அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே யாருக்கும் எதுவும் புரிஞ்சுக்காது. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டு அசர்டைன் அவங்க ரியாக்ஷன் என்ன, அவங்க ஃபீட்பேக் என்ன, அதை நம்ம முதல்ல ஊக்குவிக்கணும். அப்பதான் அவங்க தைரியமா வந்து சொல்லுவாங்க, இது எனக்கு புரியல, இது எனக்கு திருப்பி சொல்லுங்க, இது என்னன்னே தெரியல, அந்த மாதிரி அவங்க சொன்னாதான் நம்ம அவங்க புரியுற மாதிரி சொல்ல முடியும். புரியுதா இல்லையா? அதை வந்து அவங்க நம்ம ஊக்குவிக்கணும் அதுக்கு. புரியுதா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கிரேப் பாயிண்ட். கிரேப் பாயிண்ட் தான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், மேல இருந்து கீழே வர ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும். அந்த ஃப்ளோவுக்கு அப்படியே இன்ஃபார்மல், அதாவது ஃபார்மலா வருதுன்னா மெமோ, லெட்டர், சர்க்குலர், இந்த மூலமா கம்யூனிகேஷன் வரும். அதுவே இன்ஃபார்மலா இருக்குன்னா, இப்ப நான் லஞ்ச் டைம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட மீட் பண்றேன், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வேற டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா நான் உங்ககிட்ட என் டிபார்ட்மெண்ட் பத்தி நான் பேசுறேன், அது காசிப்னு நம்ம சொல்றோம். கிரேப் பாயிண்ட்னா காசிப்ன்றது, அதாவது வதந்திகள்னு சொல்லலாம். சரியா? இந்த வதந்தி மூலமும் ஸ்பீடா நம்ம கம்யூனிகேஷன் வந்துடும். இத வந்து நம்ம ஒரு சில டைம்ல கண்டிப்பா கையாள வேண்டிய யுக்தினே சொல்லலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இது வந்து பர்சனலைஸ்டா இருக்கக்கூடாது, அதாவது கேரக்டர் அசாசினேட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. புரியுதா இல்லையா? இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியா நம்ம பில்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போகலாம். புரியுதா? ஏன்னா இது ஈஸியா சீக்கிரமா நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை மெசேஜை ரீச் பண்ணிடும் இன்னொருத்தருக்கு. ஃபார்மலா வந்தோம்னா இப்போ மேல இருந்து விபிக்கு வரணும், விபில இருந்து ஜிஎம்க்கு வரணும், ஜிஎம்ல இருந்து மேனேஜருக்கு வரணும், மேனேஜர்ல இருந்து அசிஸ்டன்ட்க்கு வரணும், அதுக்கப்புறம் வேலை இருக்கணும்னா அதுக்கு லேட் ஆயிடும். அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா வரும் கீழே. இது வந்து கிரேப் பாயிண்ட் மூலமா ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணலாம். அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி அதை கொண்டு வரலாம். புரியுதா? இதுவே வந்து பர்சனலா யூஸ் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப அசாட்ரஸ், அதாவது ரொம்ப கேடு விளைவுது. உங்களுக்கு தெரியும், வதந்திகள்லாம் ரொம்ப நெகட்டிவான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கறது இருக்கு. சரியா கையாளணும். ஓகே. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன், அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ், அதாவது தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க, அவங்க கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்றாங்க, அதை வந்து அவங்க சரியா பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிறவங்க எஃபெக்டிவா வேலை செய்ய முடியாது. அப்ப அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க கீழே வேலை செய்யறவங்கள அழகா அவங்க வழி நடத்தி எடுத்துட்டு போறதுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கணும். புரியுதா? கம்யூனிகேஷனுக்கு ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி கடைசி பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு ஓரலா நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம்னா எப்பவுமே வந்து மேல் தட்டுல இருக்கிறவங்க வெறும் சொல்லிட்டே இருக்க கூடாது, கீழே இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்கன்றதும் அவங்க காது கொடுத்து கேட்கணும். அவங்க தன்னோட மனசுல இருக்கிறத பேசுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க காது கொடுத்து கேட்கணும். ஓகேயா? புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? புரியுது மேம். ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சொல்லுங்க. No doubt. Till now, is there any doubts? Anyone can ask me any doubts. If there are any doubts, you can just tell me. I will just clarify that. Tamil kuda sollலாம், English kuda sollலாம். Everyone is comfortable with my delivery? You everyone understood everything? It's comfortable. It's comfortable, okay. Madam. Okay. We will see you tomorrow. Okay. Is there any doubt? No doubt, no? No, ma'am. Then the doubt okay. Thank you. We will see you tomorrow. Thank you. Okay, ma'am. Let me know if you have any type of discomfort or anything you don't know, or if you are not comfortable, or if you have any doubts, you can let me know in any time at all. I will be clarifying it. That's not a problem. Okay. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்ன டவுட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் என்னோட செக்ஷனில் கேட்கலாம், இன்டரப்ட் பண்ணலாம், இது புரியலன்னு சொல்லலாம், இல்லை திருப்பி சொல்லுங்கன்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுவேன். ஓகே. ஓகே மேம். தேங்க்யூ.
சார் உங்கள் வாய்ஸ் கேட்கல சார். இப்போ கேக்குதாமா? வாய்ஸ் இஸ் ஆடிபிள். இப்போ கேட்குது சார். ஓகேமா, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Good morning, ma'am. I'm Dr. T. Kadalarasan. Today I'm going to present a paper on principles of management. So, PPT is, hello? PPT is visible, ma'am? Yes, sir. PPT is visible, okay. Thank you.
This semester I'm going to handle the paper principles of management. So, be commerce people or BBA people or economics people or whomever, they were cross the principles of management. Without management, suppose my voice is not audible, you can inform immediately. Okay. Your voice is very low. What ma? What ma? Your voice is very low. My voice is very low. Just wait. Oh, it's 100%. My voice is very low. Hello. Now it's okay. Still, my voice is very low. It's okay. Little bit. But okay, you can adjust it now. Okay, 100% volume and increase it, but depends upon the network problem. I think, even though you can, you just any problem you can inform Sir, immediately. your voice is echo. That's My voice is why breaking or echo is e- echo. echo. Yes. Not You clear people voice. will be in silent mode now. Okay, Okay, sir. you put it in mute. Now you didn't receive any echo problem. Okay, so today I'm going to discuss on principles of management. So principles of management, everybody should know about principles of management. Without managing ourselves, we can't uh, sustain our life. So any individual life or a corporate life or a group of life or anything, if you take a political or a business person, individual, followed by other peoples who are running the business, who are all taking the responsibility of management. That's very, very important. Management is an art, management is a skill. Without management, you can't do anything in this world. You can manage yourself, you can manage your family. So leaders are manage the country, and business people to manage the business, political people to manage the political issues. They address the issues. So without management, we can't do anything. So management is everywhere in the part of the world. We are across anywhere you can talk with others also. You make the management principles. The principle of management everywhere you tackling the situation, you sustain your life. Without you want to sustain your life, you definitely know the management principles. Suppose you are different, your domain is a different domain. You are not coming from BCom background, you are not coming from BBA background, we are not coming from business economics background. Those people know only management, but all the people knowing the management, they were knowing them by their experience. But we are now studying the management. You really theoretically studying the management. Once you don't know the experience of theoretical experience, you know across everywhere you go in your life, definitely you need the role of management. Yourself you can learn by your experience. That is called as principles of management. Many philosophers teach principles of management. Every decade they challenge the principles of management according to the present situation, according to the business environment, according to the decade to decade business concept also to be changes. But principle is same, model is same. According to the situation, you can adopt that model. That is called as principles of management. How you effectively manage the situation, how you effectively giving the output of the company. That's very, very important. Profit of the company. Every company need to be what? Profit. Minimize the cost, maximize the profit. How you go for minimize the cost, maximize the profit? Probably you can use your principles of management. How you effectively use the principles of management. That is very, very important. So people, different type of people, you can see autocracy people are there, benevolent people are there, and jovial people are there. So autocratic people, you can follow the rules and regulation. That one kind of management. So benevolent people, it's both supporting from employee side or employer side. So these are the types of people you have across your life. So concept of management is very, very important. So Henry Foyle and for other people, they detailed the father of principles, Henry Foyle, and followed by many philosophers. Many philosophers challenge the principles of management.
So very important. Principles of management is a basic concept. After finishing your BCom, you can go for your MBA degree. So contribution of F.W. Taylor and Henry Foyle, and followed by Elton Mayo. They are the father of management, father of principal management. They have contributed a lot to the principles of management. According to the present market condition, that's very important. Market depend upon the market condition. Management principles also model also changes. You can adopt the model is common. Model is common. Principles of management model is common. According to the present condition, you can change your management model. So this is the concept of management. Management has been defined as various way. Simply stated, management is art and getting done through others. That is very important. Management is the art of getting things done through others. So employer getting the job done through employee, or marketing people getting job, marketing manager getting job done through their sales people, HR people, and production people, and finance people. So many people were working in these industries. How they effectively are working, that's very important. Effectively and a smart way of working. So smart way of working, they are defined. Management is the art of getting things done through others. Then according to Peter Drucker, management is a multi-purpose organ that manages a business and manages workers and works. That's very important. You apply these principles of management in industries, corporate, wherever it's applicable. You can apply anywhere of these industries in this world. That's very important, because management is political people done through people. That is very important. Or political people done through their political members. To others, they cultivate the vote banks. That is the art. Management is the art of getting things done through others. According to the Peter Drucker, management is the multi-purpose organ that manages a business and manages workers. That's very important. It's an art. How to extract work from your subordinates. It's very important. It's an art. You can't extract work from your subordinates. It's very simple. You can extract work from your subordinate. You can finish the work within a particular time. The time management is very important in management. How you effectively, smartly, you can extract work from your subordinate. It's a difficult situation. How you effectively use your management. That's very important. That's why we go for principles of management. According to the Harold Kuntz, management is the art of getting things done through and with people is formally organized group. You can take the example of management is art getting things done through and with the people. People means you can take the examples anywhere of these things. There's a concept of management, economic resources, as a team, as an academic discipline, as a human process. First one, you will take as a management principle as a economic resources. That's very important. Economic resources. Now we are talking about GDP, Indian GDP, Indian resources. How effectively our GDP will be increased by 8%, 7%, comparatively to the global countries. Indian economic will be compared to the global economic. Every per capita per income, every individual per capita per income compared to the global standard. How is possible? How it is possible? Based on management. How effectively the company was working, extracting work from the subordinates, and also they are increasing the employment opportunity. That is very important. How they effectively increasing the employment opportunity. How the industry is to creating the per capita per income for every individual of the Indian citizen. How it is possible? Based on economic resources. How you can export and more export. Your economic will be increased. Based on the management principle. How we effectively handle the management principle. So automatically our economic resources will be increased. How the foreign ministers, foreign affairs minister, our prime minister, our internal minister, external affairs minister, how they are
effectively talk to the other country people, other country leaders, how you can relate, how you can friendly with other nations. That is very, very important. Based on that, you can extract the business from the other countries. You can more and more export. You can increase your employment opportunity in your own countries. And also in individual per capita per income, you can increase. And standard of living will increase based on what? All is based on principles of management. How you effectively using principles of management. That's why we call it as economic resources. As a team, all the industries where we are working, within this company, all the people were working. Marketing people are working as a team of working. Financial people are working. Production people are working. Sales people are working. Marketing, sales and executive people are working, and also HR people are working. System people are working. So auditor people, all the people were working together as a team. That's very, very important. They're working together as a team. Definitely, the company will be achieve their output. Output in the sense profit. Minimize the cost, maximize the profit. This all to be happen based on concept of management. Concept of management. Every company differ from different internal environment and external environment. That is very, very important. As a team, the people were always recruited. TCS and Infosys. Compared to the two companies, TCS and Infosys, all the people were definitely choose their TCS because they were working is a jovial situation. That's very, very important. Extract work from the autocratic and benevolent in nature. You can extract work from your employee. You obey the command for your leader. The CEO of the company, obey the command. No questions were raised against your leader. So you can follow the rules and regulation from your military rules and regulation. You can extract the work from the employee. You can extract the work and output also we're getting. But that you can extract the work, how many unit we are producing, that is very, very important. Suppose as a team, they are working as a benevolent, participative approach. Your leader has a participative approach. Along with the subordinates, work with the subordinates, extracting with the work with the jovial in nature. That's called as participative in nature. We also participate this company employee. Leaders also participate in the employee. And they extract from the employee. They'll give freedom to the employee. Number of units, that's very, very important. The comparative studies of this, both the people, TCS as well as AI, Infosys. Here, Infosys units were reduced, but TCS units were increased based on that participative approach. Sometimes you can compare. That's why we call it as a team approach. As an academic discipline is very, very important. An academic discipline. What base of discipline? They're coming from the discipline. You can extract work. You can alter the work for the employee based on the discipline. Based on that discipline. That's why we call it as an academic discipline. Systems, productions, HR, finance, marketing. So you can HR, finance, marketing, production, systems, and based on that based on academic, you can divide the work for your employee. That's one as an academic discipline is very, very important. As a human process. Finally end up with the human process. All this work done by human process. It's HR point of view. Human process. So that's why concept of management is very, very important. So management is an art of getting things done through others. How you can extract work from others. That's a very, very important from management. Very, very important from management. Nature of management. Management is a purposeful. Already we discussed. Management is a purposeful. Whatever work done, that is work and extract from others, or you doing your work. Management doing your work for the purposeful in nature. That's why we call it as management is a purposeful. Management is an integrative force. That's an integrative force. It's integrating natures. Automatically, management is integrating natures. So you can integrate.
Management is an integrative force. That's an internal force that you will induce it to do your work. So you have that integrative force. Definitely, you do all this work. Management is a social process because you are mingled with the social, all the தமிழ்ல people. கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க சார். It's a social process. Your work along with all the people. Not only you can do your work by individual. It's a social process. Management is a social process. Management is multidisciplinary. Management is not only MBA people who are doing, or BCom people who are doing, or economics people who are doing. Management is a multidisciplinary. Management useful for biotechnology. Management used for computer science people. Management used for philosophy people. Management used for English people, psychology people, and also followed by all the people who are using management. Management is a multidisciplinary. It's not to be. It's a infinite. Management is infinite. Any discipline of people who are using management concept. Without management concept, their work will not fulfilled. All the requirements fulfilled by management. Whatever they are doing their work, fulfilled by management. That's why management is a multidisciplinary. Management is a continuous process. Till the end of work, till the end of your death, you can apply your management process. It's a continuous process. Depends upon the age, depends upon the work, depends upon the situation, depends upon the market, depends upon the economy, depends upon the political condition, depends upon the environment conditions. Based on that, management is a continuous process. Management is intangible. Yes, management is always intangible. Management is art as well as science, and we will discuss. Management is a social process. Management is a multidisciplinary. So management is an art. It's an art as well as science. You can use in multidisciplinary. Chemistry, you can use management. Physics, you can use management. Whatever science department, you can go in for NASA. They are using management. Management is art. Management as well as science. NASA CEO or NASA chief people, without management, they were not done their work. They are not done their work based on management. How they effectively extract work from their subordinate based on management. That's why we call it as management is art as well as science. Importance of management. If you want to achieve your goal, or long-term goal, or short-term goal, or medium-term goal, or lifetime goal, you want to achieve your group goals, you want to achieve your individual goals based on management. That's what we call as importance of management. Achievements of group goal, achievements of company goal, achievements of political goal, achievements of environmental goal, achievement of foreign import and export goal, achievement of these all should be included in the macroeconomics and microeconomics. Based on microeconomics, based on macroeconomics, how you achieve your goal, individual, group, district, state, as well as national, as well as country, and global, how you can ப்ளீஸ் achieve தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். based on management. நான் பேசுறேன். Without management, you Hello? can't. My voice is audible. தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். Fatima, சொல்லுங்க சார். இன்னும் அதர் பீப்புள்லாம் இருக்காங்கம்மா, நம்ம ஸ்டேட் பீப்புள் மட்டும் இல்லம்மா. இல்லப்பா, இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் மீனிங் தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவங்களும் கொஞ்சம் அதை யோசிக்கணும்ல. நீ சொல்றது கரெக்ட், எல்லாம் ரைட். இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் சார். நீ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷாவே பண்ணா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கஷ்டமா இருக்கும். ஆமா, நீ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, கொஞ்சம் தமிழ்லயும் கலந்து இது பண்ணா. people coming from other state also, how I can, இதுக்கு முன்னாடி இந்த மேம் தமிழ்லயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, கம்ஃபர்டபிளா இருந்துச்சு. சார் லாஸ்ட் 10 minutes உனக்கு ப்ரிசைஸ் பண்ணிடுறேம்மா, ஓகேவா? ஓகே சார். என்ன நான் எடுத்தேன்னா லாஸ்ட் 10 minutes ப்ரிசைஸ் பண்றேன். You can travel along with other people also மா. That's very very important மா. அது புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதர் ஸ்டேட் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம ஸ்டேட்லயும் கொஞ்சம் பாருங்க. மட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாதுமா.
எல்லாரோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல. தமிழ்ல எடுக்க சொல்ல சார், இங்கிலீஷ்ல கொஞ்சம் எல்லாம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் தமிழ்லயே கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறம் இங்கிலீஷ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. சரிம்மா, லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் நான் உனக்கு தனியா சொல்லிடுறேம்மா. ஓகேவா? ஓகே ஓகே சார். ஓகே, நான் எல்லாத்தையும் ப்ரிசைஸ் பண்ணி சொல்லிடுறேம்மா. Then importance of management, achievement of group goals, optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. That is very, very important in management. How you effectively minimize the cost, maximize the profit. That is called as optimum utilization of resources. Optimum utilization of, minimize the cost, maximize the profit. How you can maximize your profit? How it is possible? This is possible based on utilization of resources. Utilization of resources. Then fulfillment of social obligation. That is very, very important. Fulfillment of social obligation, human obligation, human social obligation. That is, their fulfillment is very, very important. Their benefits, their salary increment, and followed by security and all other benefits. Fulfillment of social obligation. That is also importance of management. Then economic growth. Economic growth in the sense, our every country economic is very, very important. Based on the economic, our per capita per income and followed by employment opportunity, standard of living, that will decide the economic growth of any countries. So any countries having standard of living is very good means their economic growth is very high. Any country employment opportunity is very high, purchasing power is very high, means the economic growth is very high. Then standard of living, that is very, very important. Standard of living, how they live their life peacefully, economically, politically, religiously, all the factors very, very important. Economic growth not only based on salary, based on per capita income, standard of living. How you measure the standard of living? Based on economic, based on peaceful, based on employment, based on salary, based on their security. Everything is very, very important. That's called as economic growth. And stability. Our stability is very, very important. Stable in nature. Stability. Life is stable in nature always. That's why we discuss on stability. Means per capita, per income, standard of living. That's called stability. The human peacefully they live their life. Human peacefully they run their life. Human, any individual, any employee, they live their life very peacefully in any country. That is called stability of life and stability of economic. Everything is protected by the government. Everything protected by the country. So any country economy. That is called stability. Then human development. Human development index. Human development based on education, based on employment, based on higher education, based on water, based on health, everything coming under human development index. These all based on importance of management, how effectively they are take care of the people by the government. It's very, very how they effectively take care of the people of the employee by the corporate. That's called as human development, HD index, based on education, based on employment, based on health, education, health, water, then environment and food. Basic needs are fulfilled by the government. That is called as human development. All the needs are fulfilled by the government, all the needs fulfilled by the corporate. This is called as human development. This is called as importance of management. Importance of management. Achievement of group goals na நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதாம அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் கோல்ஸ். ஒரு குரூப் ஒரு கம்பெனி வந்து பெருசா சாதிக்கிறாங்க, பெருசா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணாலும் பேஸ்ட் ஆன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதால தாமா ஒரு கம்பெனி வந்து பாசிட்டிவா வந்து ப்ராஃபிட் மேக் பண்ண முடியுது. பாசிட்டிவா அந்த கம்பெனி வந்து க்ரோயிங் ஆயினே இருக்கு. நல்ல கம்பெனி பல கம்பெனி உருவாக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் கோல். அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் கோல் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதால தான் அந்த கோலை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியுது.
அந்த கம்பெனி தேவையானதை என்னென்னா அவங்க சாதிக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ, அந்த கம்பெனி எத்தனை கம்பெனியா உருவாக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ, எத்தனை பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் தரணும்னு நினைச்சாங்களோ, பேஸ்ட் ஆன் எல்லா குரூப்பா சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதுனால தான். ஒரு ஆளால இல்ல ஒரு டீமால மட்டுமே ஒரு கம்பெனியை உருவாக்கிட முடியாது. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதா அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் கோல். ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ்னா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்குதோ அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணணும், ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வரணும். நம்ம கிட்ட இதுதான் இருக்குது, இவ்வளவு அளவுதான் நம்ம கிட்ட பணம் இருக்குது, கேபிட்டல் அமௌண்ட் இருக்குது, அதை வச்சுதான் நம்ம பிசினஸ் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரணும். எக்ஸஸால நம்ம கடன் வாங்க முடியாது. நம்ம கிட்ட கையில் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பிசினஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். என் நாட்டுல என்ன ரிசோர்ஸ் இருக்குதோ அதை வச்சுதான் என் மக்களை நான் திருப்தி பண்ண முடியும். தேவையில்லாம நான் என் நாட்டுல இருக்கிற ரிசோர்ஸை நான் அதிகமாக, என் நாட்டுல இருக்கிற ரிசோர்ஸை நான் அதிகமா பயன்படுத்தி அதை வெளிநாட்டுக்கு நான் ஏற்றுமதி பண்ணணும். என் நாட்டு மக்களுக்கு தேவையை நான் பூர்த்தி செய்யணும். That is called as optimum utilization of resources. Then fulfillment of social obligation. Social தான் உனக்கு தெரியுமா, நம்ம வாழற விதம், நம்ம எல்லா விதத்திலையும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும், நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். யாரும் நம்மளை துன்புறுத்தக்கூடாது. யாரையும் ரிலிஜியஸ் ஓரியன்டோ, காஸ்ட் ஓரியன்டோ, பேஸ்ட் ஆன் அதர் ஓரியன்டோ, லாங்குவேஜ் ஓரியன்டோ நம்மளை பிரிக்க கூடாது. தட்ஸ் a fulfillment of social obligations. ஒரு வேலை செய்யற எல்லா எம்ப்ளாயும் தான் இருப்பாங்க, எல்லாருமே தான் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுடைய சோசியல் ஆப்ளிகேஷன் என்னன்னு அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து அவங்களுடைய ஆப்ளிகேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அவங்களுடைய தேவையை நம்ம என்ன பண்ணணும், நிவர்த்தி பண்ணணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன். அண்ட் எக்கனாமிக் க்ரோத். எக்கனாமிக் க்ரோத் மீன்ஸ் கண்ட்ரி ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். அது எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்? ஒருத்தருக்கு ஒரு நாட்டோட எல்லாருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும், எல்லாருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்னா என்னுடைய வாழ்க்கையை எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே கிடைக்குது, நான் திருப்தியா வாழறேன். தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அப்புறம் தனி நபரோட வருமானம் எப்பயுமே சராசரியா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் எக்கனாமிக் க்ரோத். இதெல்லாம் எப்படி முடியும்னா மேனேஜ்மெண்டால தான் முடியும். மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்லாம் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும். தட்ஸ் வை வி கால் அஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் based on per capita income, standard of living, and followed by employment opportunities. This is called as economic growth. This is measured by GDP, measured by based on economic growth. Export increase பண்றோம். How you effectively more and more export to other countries, your GDP and employment opportunity, standard of living, and followed by per capita income will be increased. In stability, எல்லாத்துலயுமே ஸ்டேபிளா இருக்கணும். growth will be increased. Suddenly you can increase, not suddenly decrease. Stability means stable in nature. Your economic growth will be stable in nature. And every individual and company growth is also stability in nature. That's why we call it stability. We are saying called as what? Stability. Example, take the example of Malaya group progress, showing more progress. Then suddenly the decrease, the company profit will decrease. Now they are out of business. இந்த பிசினஸ் அந்த மல்லையா கம்பெனி குரூப் காணாம போச்சுமா, அங்க ஏன் அப்படின்னா அங்க ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வில் நாட் ஃபாலோடு பை மல்லையா குரூப். தே ஆர் அவுட் ஆஃப் பிசினஸ். தட்ஸ் வை வி கால் அஸ் ஸ்டெபிலிட்டிஸ். ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்னா ஒரு நாட்டோட எஜுகேஷன், ஹெல்த், அண்ட் ஃபாலோடு பை ஃபுட் ஃபெசிலிட்டி. ஃபுட்டு எல்லாமே எஜுகேஷன், ஹெல்த், ஃபுட்டு, வாட்டரு, என்விரான்மெண்ட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே சேர்ந்ததமா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ். தட்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட். பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வேரியபிள் fulfilled by any individual means human development index. The government of Indian will be placed in first place or around 10 places. Suppose if we are not fulfilling the human development index, we are below average, or around across the 70-80 will go for 70-80 ranking. So human development index is very, very important. Fulfill all the requirements is called importance of management. இப்போ ஓகேவா? ஓகே சார். கஷ்டத்தை உண்டாக்குறியமா எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. Then roles of manager. Roles of manager means everybody should know about roles of manager. Manager is the important role played by the management, because we then roles of manager. Roles of manager is very, very important. Any company or any corporate,
roles of managers based on their working condition. Suppose if you take it as example of political means, leaders is play roles of manager. Leaders is play roles of manager, like state level, national level, then followed by district level. They play a roles of manager. Leaders is play a roles of manager. They know the pulse of the local people. And how to cultivate the vote banks. That's very, very important. Then you can change the model into corporate. Business people know that. Company should know about what roles of manager. How they extract work from the subordinate. That's very, very important. How they extract work from the subordinate. ஒரு மேனேஜர் ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. நம்ம ஒரு வேலையை சீக்கிரமா முடிக்கணும், இல்ல இந்த டைம்க்குள்ள முடிக்கணும்னா எப்படி முடியும், எப்படி வேலை வாங்க முடியும், எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா வேலை வாங்க முடியும், அதான் ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர். எல்லாராலையும் வேலையை அழகா வாங்க முடியுமா? தட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட். அது ஒரு ஆர்ட். மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ். யூ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் யுவர் சபார்டினேட். உங்ககிட்டே நான் பேசுறேன்னா எப்படி நீங்க எவ்வளவு அழகா ஒர்க் வாங்கினீங்க என்கிட்ட? சார் எனக்கு தமிழ்ல சொல்லுங்க. சொன்னீங்கல்ல, தட் இஸ் ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர். யூ கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேக்கல்டி. These models will apply in everywhere. Extract work from the subordinate. The company depend on employee. The company depend on investors. The company depend on their customers. How we effectively extract from the employee, investor, and followed by customers. ஒரு கம்பெனி யாரை நம்பிமா இருக்குது? அவங்களுடைய எம்ப்ளாயி, அவங்களுடைய கம்பெனிக்கு மூலதனம், ஒரு இன்வெஸ்டர் சொல்லுவோம், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ், அப்புறம் அவங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ், அந்த பொருளோட கஸ்டமர்ஸ், அதை வாங்குறவங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி நம்ம அதை வாங்க வைக்கிறது, எப்படி எம்ப்ளாய் கிட்ட இருந்து ஒர்க்கை வாங்குறது, எப்படி இந்த மூலதனத்தை என்னுடைய இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட வாங்குறது, இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ். ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர்ஸ். Roles of managers. First one is interpersonal role. Interpersonal, not extra personal. Interpersonal role. That is very, very important. Within this boundary, not external, internal. Interpersonal role. We are personally attached with their subordinates. அவங்க பர்சனலா அட்டாச் வித் யாரு? அவங்களுடைய சபார்டினேட் கூட ஒற்றுமையா இருக்கு. அப்பதான் அவங்க என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க கிட்ட அந்த வேல்யூ ஈஸியா நம்ம வாங்க முடியும். That's called as interpersonal role. Then figure 8, they are a leader. அவங்க ஒரு லீடரா இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும்? சபார்டினேட் வேலை. They are a leader to extract work from the subordinates. Once subordinates dissatisfied about their leader, once subordinates not satisfied with their leader, means they are not responding to their leader. So roles of manager is very, very important. Roles of manager is very, very important because manager as a leader to extract work from that employee. Manager as a leader to extract money. They are borrow money from their investor and also selling the product to the customer. That's why the manager as a leader. The informational role is very, very important. Informational role. So without informational role, information is wealth. Information present days, everything is called as a data. இன்னிய சூழ்நிலை நம்ம எல்லாமே எதை எப்படிமா பார்க்குறோம்? டேட்டாவை தான் பார்க்குறோம். அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றோம். ஒரு டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஆதார் டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன்ட். பேங்க் எம்ப்ளாய் டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன்ட். இன்வெஸ்டர் டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன்ட். எல்லா டேட்டாவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கண்ட்ரியோட ஹிஸ்டாரிக்கல் எக்கனாமிக் data is very, very important. That's information is very, very important. Information is wealth. How you can predict the economic of the Indian countries? You can go back to historical data. According to data, you can predict the forecasting your future economy. So நம்ம எக்கானமி எப்படி நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்றோம்? ப்ரீவியஸ் டேட்டா, ப்ரெசென்ட் டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம எக்கனாமிக் இப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். தட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மானிட்டர். எவ்ரிவன் ஷுட் மானிட்டர். All the activities should be monitored. That's called as roles of manager. Role of manager, monitor every activity be monitored. Small, sensitive. It's very, very sensitive issues. You should be monitored. That will be create big problem. ஒரு சென்சிட்டிவ் விஷயமா, சின்ன விஷயமா இருக்கும், அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு, நம்ம ஒர்க் பண்ற இடத்துக்கு அது நம்மளுக்கு பெரிய லாஸ் கொண்டு வந்துடும். ஸோ எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி ஷுட் பி மானிட்டர். எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணணும். You should also listen my class. How I can take the class? You should be monitor my
class. That is very, very important. நீ என் கிளாஸை கவனிக்கலாம் நான் தமிழ் எடுக்க சொல்ல மாட்டேன். நீ கவனிக்கிறதால எடுக்க சொல்ல. That's be monitor. Faculty-யோட ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி மானிட்டர் பண்றது. That should be monitored. This model will be applied in everywhere. இங்க மட்டும் இல்லாம ஒரு கார்ப்பரேட்ல வேலை செய்யற இடத்துல மானிட்டர் பண்ணணும், ஒரு லீடர் பொலிட்டிக்கல் இடத்துல மானிட்டர் பண்ணணும், எல்லா இடத்துலயும் மானிட்டர் பண்ணணும். As a leader, as a role of manager, you should monitor everywhere. Every small issue, every sensitive issue is very, very important. You can address the issue, you can solve the issues based on how you monitor. That is very, very important. Then spokesperson, this monitor and spokesperson. You are a spokesperson. Spokesperson, you take the example of spokesperson from your CEO. CEO, company CEO ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், CEO. அவங்கள நம்பி தான் ஒரு கம்பெனியே இருக்குது. அப்போ அவங்க ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக இருக்கும். அவங்க தான் அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய எம்ப்ளாயும் சரி. சப்போஸ் யூ டேக் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அம்பானி, how their company still they are playing vital role and still they are contributing to more GDP to their country, generating employment opportunity. Their share value very increased based on they are dependent on Ambani. How the people trust on basis on the people of Modi and followed by other leaders based on spokesperson. It's very, very important. They see the spokesperson. Their words is very, very important. Their words is very loyalty. Their words as a mantra for their subordinates. That's why we call the spokesperson. Yeah, spokesperson சொல்றோம். நம்ம அவர் சொல்றது தான் கேட்கிறோம். ராகுலோ இல்ல மோடியோ அவர் சொல்றதுக்கு அவருக்குன்னு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. மோடிக்கோ ராகுலுக்கோ ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. So they are the spokesperson. Based on their speaks, people trust both the people. Both audience are there for Rahul as well as Modi as well as Rahul. That's why we call the spokesperson. The same way we applied in corporate world. Spokesperson were there, like our Google CEO Sundar Pichai, Elon Musk, and followed by other corporate people, Microsoft CEO. So many people were there. That's a spokesperson. Then decisional role. They were taking the decision, or positive or negative. Decision role is very, very important. Why we study roles of manager? Why we study principles of management? Based on decision role is very, very important. Based on decision role, you are taking the decision or any point of time based on the issues, based on the business, based on the profit. Everything is based on decision. How you effectively take the decision? How you effectively, based on the issues, you take the decision. Decision roles played by the managers. Decision role ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. அதுதான் நம்ம பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறோம். அந்த டெக்னிக்ஸ் எதுக்கு படிக்கிறோம்? நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்? ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஒரு டெசிஷன் எடுக்க போறோம், ஒரு முடிவு எடுக்க போறோம். That is called as decision role. அதுதான் மேனேஜரோட ரோலே. என்ன முடிவு எடுக்க போறாங்க? That is called as decision role. Entrepreneur. Entrepreneur means you the first time doing your business. First time you are doing your business. That's called as entrepreneur. First time, later you can expand your business. Many business. Entrepreneur, once you can succeed in your business, based on principles of, you follow the principles of management. As entrepreneurs, you can follow the principles of management. Definitely your business will be reached to every corner of this world. Every corner of this country, every corner of the state. Based on your decision, that's called as roles of manager. Entrepreneur, based on roles of managers. The resource allocator, நீங்க தான் resource allocate பண்ணணும். You are the resource allocator. Based on the job, you can allocate the job to your subordinate. நீங்க தான் வேலையை உங்க subordinateக்கு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு வேலையை allocate பண்ணணும். That's as resource allocator. As a manager, you are the roles and responsibility taken by the allocate the resource to your subordinates. Then negotiators. நீங்க தான் நெகோஷியேட் பண்ணணும். யாருக்கு? கீழே இருக்கிற சபார்டினேட்டுக்கு, மேல இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும், முதலாளிக்கும். யார் நெகோஷியேட் பண்ணுவோம்? ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர். ரோல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜர் will be negotiate with the administration and also negotiate with the subordinate. That's why the roles of managers played by the roles of managers. Right? Because roles of manager follow the principles of management. Then levels of management. Levels of management is top level, intermediate level, middle level, and supervisor level.
levels of management பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரொம்ப டாப்ல இருக்குமா CEOs, they are called the top level. Intermediate level managers, marketing managers, HR managers, finance manager, system manager. It's the intermediate level. Middle level is called as manager, sales manager, deputy managers. They is called as middle level. Supervisory level, like supervisor, like other people, superintendent, followed by other people. That's the supervisory level. This is the levels of management. Government is under secretary, then followed by under secretary, and followed by directors, and followed by superintendent, and followed by assistant, and followed by UDC, LDC, peon, and MTS. This is government architectures. Corporate architecture, CEO, CFO, and followed by deputy managers, then managers, then technicians, and followed by subordinates. This is called a supervisory level. This is corporate level. Skills of manager, skill, they going for technical skill. Technical skill means computer programming skills by IT people. Industry people having their own technical skill. Then economics people having their technical skill. Macroeconomics and microeconomics. Based on the industry, they having their knowledge of technical skill. Then human skill, HR people involved in human skill. Then conceptual skill, basic fundamental conceptual skill, theoretical skill, that is called as conceptual skill. Then diagnostic skill, these are the skills of managers. Then functions of managers. This is the universal truth of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு பிளான் பண்ணணுமா, அந்த வேலையை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யணும். தட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்யறதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணணுமா, எல்லாரும் அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு. அப்புறம் அவங்கள ஸ்டாஃபிங், அவங்கள நான் என்ன பண்ணணும், அவங்கள நான் மானிட்டர் பண்ணி இருக்கு. தட்ஸ் ஸ்டாஃபிங். அவங்களுக்கு தேவையான வேலையை நான் அலோகேட் பண்றது, தட்ஸ் கால்ட் ஸ்டாஃபிங். அண்ட் டைரக்டிங், என்ன வேலை செய்யணும்னு சொல்றலாமா, தட்ஸ் கால்ட் டைரக்டிங். அண்ட் ஃபைனலா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த வேலை செய்யறவங்க கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, தட் இஸ் கால்ட் கண்ட்ரோலிங். ஸோ பிளானிங், functions of manager. Before start from the work, what kind of work you have to do, and plan the work, plan the objectives based on subjectives, planning the work, then organizing the work. That's very, very important. Not only plan, then how they are doing that work. May organize all this work, organize all the people to involve that work, organizing, then staffing, allocate the work, then directing. What kind of work they want to do, that's a direct. Finally, we control the work. That is called as functions of managers. Then management is an art. Management is an art. Management is a personal skill, practical knowledge, result orientation is very, very important. ஒருத்தருடைய தனித்துவமான ஸ்கில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் an art. Personal skill, தனித்துவமான ஸ்கில். எல்லாருக்கும் every having their own uniqueness skill they are having. Everybody having their own uniqueness. That's called as personal skill. And practical knowledge is very, very important. Then result orientation. எது செஞ்சாலும் அவுட்புட் வர மாதிரி இருக்கும். That is called as result orientation. Then creativity. நமக்கு புதுசான ஒரு விஷயங்கள் தோன்றணும், எப்படி செஞ்சா நல்லா இருக்கும். That's called as creativity. The new things will be generated in our mind. New thought, new process. That's a creativity. Imagination. Creative work. That's very, very important. Creative work is a smart work. Creativity, that regular practice, that's very, very important. You do regular practice பண்ணணும் ஒரு work. Then individual judgment, based on individual judgment is very, very important. Suppose I am complete at work, my fulfillment of job is very, very important. Individual judgment, I have done this job very correctly, that is called as individual judgment. I finished this job, I am satisfied with that job, I am satisfied with my job, I fulfill all the requirement of the job. That is individual judgment. And நான் ஒரு வேலை செய்யறேன்னா அந்த வேலையை நான் முழுசா முடிச்சிட்டேன்ற மன திருப்தி எனக்கு இருக்கணும். எனக்குள்ளே நானே மார்க் போட்டுருக்கேன். That is called as individual judgment. Then personalized process. Personalized process means you may know that personalized process. All the process will be personalized. That is a management, an art. Then management is a science. Management is a science. The systematic body of knowledge. அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கிற
work. That's a knowledge. That's why we call this management is an art and science. Management is a science. Then scientific method we are using. Many methods we are using. Scientific method, HR, marketing perspective, finance perspective. Many scientific method we are using, and scientifically they are doing work. They are using scientific method. And cause and effect relationship we will discuss. என்ன காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், ஒரு வேலை செய்யற அதுக்கான எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும், அதுக்கான பின்விளைவுகள் எப்படி இருக்கும், இல்ல பாசிட்டிவ் எப்படி இருக்கும், நெகட்டிவ் எப்படி இருக்கும், தட்ஸ் கால்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நான் பார்க்கணும். ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் அ சயின்ஸ். ஒரு வேலை செய்யறோம், அந்த வேலையினால எனக்கு பாதிப்பு இருக்குதா இல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குதா, தட் இஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். தவறா செஞ்சா என்ன பாதிப்பு இருக்கு, சரியா செஞ்சா என்ன இருக்கு, அதோட ரிலேஷன்ஷிப், அதுக்குள்ள இருக்கிற வேறுபாடு, அதுக்குள்ள இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கணும், அதுக்குள்ள இருக்கிற relationship that is cause and effect relationship. And validity principle, knowledge transferability, whatever you learn from your work, that will be transferred to your subordinate or transferred to your new people. That's a knowledge transferability. Whatever you learn from your work, you will not keep it with you. That is wrong. You can teach and transform to others to learn from your work because they are new of this industries. Because knowledge transferability is very, very important. ஒரு ஒர்க்கை செய்ய, ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதை உங்களுக்குள்ளே வச்சிருக்க கூடாது. அதை என்ன பண்ணணும், டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் மற்றவங்க கற்றுக்குவாங்க. அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதான் நீங்கள் அவுட்புட்டாக எடுக்க முடியும். தட்ஸ் நாலேஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்பிலிட்டி. மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் a profession, body of knowledge, learning and experience, entry restricted by qualification, recognized national body, ethical code of conduct is very, very important. Now you follow the election time ethical code of conduct. Every business, everywhere, ethical code of conduct is very, very important. Ethical code of conduct. Then dominance of service motive. Then Henry Ford 14 principles. Division of work. Work divide பண்ணி தரணும். That's called division of work. All the work will be divided to your subordinates. Based on the work, you can divide the work. Division of work. எப்படி இந்த வேலைக்கு நம்ம அந்த வேலையை எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கணும். Then authority and responsibility. So top hierarchy people responsibility is very, very important for the company. That's authority and responsibility. ஒரு தலைமை பண்பு, தலைமையா இருக்கிறவங்க, தலைமை அதிகாரியோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம், அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்களுடைய பங்கு இல்லாம நம்ம ஒர்க் செய்ய முடியாது. So authority and responsibility is very, very important. Company loss or profit based on authority சொல்றோம். That's called as authority and responsibility is very, very important. Whatever it may be happen, profit, enjoying the benefit of authority, loss, and also accept by the authority. That's authority and responsibility. Then discipline is very, very important. Welcome. Unity of command. You can obey the order from your subordinates. Unity of command. நம்மளோட மேனேஜர் சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கணும். That's unity of command. Unity of direction. Our managers give the direction, we follow that direction. My manager என்ன டைரக்ஷன் சொல்றாரோ அந்த டைரக்ஷன் பிரகாரம் போகணும். That's the unity of direction. Subordination of individual to general interest. Subordination of individual, subordinates of individual to general interest. Then remuneration of personnel. எல்லாருக்கும் நம்ம remuneration of personnel. Every individual having, every employee having, expecting the benefit of the company. Benefit means remuneration they are expecting. Then centralization, scalar chain, order, equity, stability, initiative, experience, this comes, this all called as Henry Ford 14 principles. Up to this first unit is over. We'll see second unit by next week. Thank you so much.
Any one of you, it's audible, no? Yes, sir. Yeah, thank you so much. PPT is visible, no? Any one of you? Yes, sir. Okay. We will start this section. Okay. This semester we are going to discuss about. I'm going to discuss about the business law. Okay, this is the outline of the courses. Initially, we are going to discuss about the legal rights. Kindly put on mode. Sir, your voice so echo. Now, okay. Otherwise, okay. Sir, you are not clear, sir. Your voice. Now, Okay, now, okay, sir. okay. Thank you. Okay. Okay. There are 8 topics we are going to discuss. Okay. Initially, we are going to discuss about. Uh, Okay, initially we are going to discuss about the legal duties and liabilities. Thereafter, we are going to study about the cases and legislation. Thereafter, few things we are going to discuss about the mercantile law and commercial laws, and also sources for laws, primary sources. We are discuss one by one. Okay. Here and one more thing here, why we want to study the business laws. Okay, this is the most important topic. For example, if you want to start any business, it should be legal entity, which means, for example, I'm an artificial person, sorry, I'm natural persons. Here I can enter the contract with anyone because I am a person. Okay, why we want to study the business laws means definitely even in futures. Okay, now we are starting business in small scale. In futures you may start a business in large scale or medium scale. That is different stories. Okay, it depends upon the growth of your companies. Okay, here there are concept called perpetual life, which means the persons comes and go. Okay, but thing is that the company will not close. No, for example, if my father started some business, means my grandson also doing the same kind of business. Okay, here you see longer period the company sustain. Okay, why? Because it's an artificial person. Why it is artificial persons? How it turned as artificial persons once they entered or once they register under any act. For example, if you want to start a business, then you need to register your company under Company Act. Okay, now 2013 is going on. Previously 56, 1913. There are many years are there. There are few updations are happening year by year. Here right now 2030 is going on. In future it may be changes also. Okay, here why we want to study. Okay, here you want to start any business. Your business should be separate entity, which means it's artificial persons. You have own names, own contract. They can do everything. Okay, otherwise what happen if the person goes means and also the company will goes. There are many legal complications are there. Okay, for example, you and your friends started the business. Okay, if you don't have any partnership deeds, then the partners, if any issues you can unmute and talk. Okay, it is audible, no?
Any one of you? தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். தமிழ்லையாமா? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நம்ம வந்துட்டு போயிடலாம். பர்சன்ஸ் மே கம் அண்ட் கோ. ஓகே, பட் ஒரு என்டிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல். இப்போ நம்மளே ஹியூமன் இருக்கும் இல்லையா, வி ஆர் ஹியூமன்ஸ். ஓகே, தேர்ஃபோர் வி ஆர் பர்த் சர்டிஃபிகேட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஆனால் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கம்பெனிக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் வேணும் இல்லையா? தென் only it became an artificial persons. Okay, if they don't have birth certificate, அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படி பண்ணி கம்பெனி என்ன ஆயிடும், செப்பரேட் என்டிட்டி ஆயிடும், ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஓகே. Then the second unit we are going to study about the law of contracts. Okay, நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்டில் என்டர் ஆகுறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி கான்ட்ராக்ட் வித் சம் பர்சன். ஓகே, the person may cheated you. Cheat பண்ணிட்டாங்கன்னா that we need to go approach the court only. In this case what happened, Sir, we your need to voice do not clear, sir. separate okay, just a minute. Your voice so break. Now it's okay, na? Okay, sir. It's clear. Okay, there are no issues. Okay. Sir, again break. We will see one by one. Sir, again break. One second. Okay, break. Okay, it is everyone or happen to only you? Okay, any person from? Your voice is All are getting same kind yeah, of yeah, issues. same kind of issue. Same issues. Now, no. Okay, sir, not bad. Still, it is breaking or it's okay? Breaking, sir. It's Again okay, no? breaking. Okay. Break. Okay, no issue. Then do this one. Need to break it. Okay. Okay. If you want to study business, means definitely business should be entity because you're going to face a lot of legal Sir, issues. excuse me, sir. Again, your voice Companies. so break. You are starting. I think network. I don't. Just a minute. Okay. Just okay. I'm using modem only. I don't know. Just okay.
Okay, now. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, for this reason, understand the business. Okay, for example, if you started the public limited companies, you need two certificates: incorporation, certificate of commencement of business. Okay, if it is a, you need to get only one certificate. It's a certificate of incorporation, certificate of commencement of business. There are many understand when you're going to start business. Okay, we will discuss one by one. For example, uh, various legal principles and regulations. For example, start a business, banking business. Okay, why uh, companies like money does not take to start business means there is a restriction. Okay, for example, you are running the turnovers more than you are not eligible to run the banking task. There are many conditions. When will you understand those aspects? Once we started business, then only we are able to understand this kind of things. Okay, otherwise we are not able to identify. Okay, therefore what happened, the business law is most important. Okay, if you have started a business, we need to know about for example, you are doing a partnership business. Okay, partnership terms. In these cases, we make partnership deeds. Why? Because in partnership deeds only there are a lot of proportions, profit sharing ratios, all those things are clearly mentioned. In absent of partnership deeds, okay, we are not able to approach the court. Okay, if I approach the court and all, if you don't have partnership deeds and all, definitely the partnership firm will not accepted. And also legally your partnership is not accepted means the profit sharing ratios, there are many things became a complicated ones. Okay, therefore what happened, we need to make we need to know, we need to study the business laws. Okay, here in what aspect we need to know about the business laws? For example, here contract. Okay, if you are entering into the business, definitely we need to make contract. Okay, for example, I'm doing business with North Korea, South Korea, then some Afghanistan. Okay, here if you don't have any agreement, if you don't have any contract, then what will happen? The people may loot your monies, and also you can't able to approach any court and all. Because anything, any issues? No, sir. Okay, okay, then no issues. Okay, if you are facing any kind of issues, kindly unmute and talk. Okay, here the first one, why it is most important, the contract. Okay, if you are doing the business, okay, you are doing the business in locally or internationally, definitely we need to make contract. Okay, if you are, don't have any contract, if anything happen negatively, if anything goes negatively, in this case what happened, we won't get our money back. We may lose, we may incur losses, all those things will happen. And also we need to start a companies means it should be company act. Okay, the taxation aspects are there. Okay, if you're not registered, if you are not the companies, then legal complications you need to take care. If it is taxation purpose, you don't get any benefit. For example, we are doing GST and all. Okay, there is a exemption, there are things are there. Once you register, then only you will get the tax benefits. Otherwise you won't get any tax benefit. And also intellectual properties. Okay, for example, you take example of Coca-Cola. Okay, if the formula is leaked, okay, if the Coca-Cola formula is leaked, if it is available to everyone, in this case is what happened, it's not a biggest companies in the world. Okay, you see, each and every countries, they have different taste, different textures, different formulas, but the initial the formula is same. Okay, if it is not protected by the business laws, or if it's not protected by the IPR act and all, then what happened, you created some Coca-Cola. Okay, it's like Coca-Cola. Okay, it's similar to Coca-Cola, you created a companies. Okay, now you see, if the formula is not protected, okay, if the formula is not protected, then what others will do, they will replicate or they will copy your formulas. They are also doing the same kind of business. Okay, in this case what happened, you will lose your money, you will lose your customers, the royalty became a question mark, all those things are happened. That is the reason we need to understand the business laws. Okay, here
as a individual, as a entity, we need to register, we need to do some business activities. In these cases, sometimes the legal requirements are there, sometimes we need to mitigate risk, okay, sometimes we need to protect their rights and interests, okay. For example, you take example of Coca-Cola, okay. Here the Coca-Cola company is there now. If the farm is not protected, okay, then everybody is making the Coca-Cola, then what happened, the actual Coca-Cola company may last, okay. You see the example, you see lot of companies are there. For example, I don't want to mention the company name, the top companies, okay. Here the company, what they did, the smartwatch is designed and initiated by some companies, okay. They are making profit. Once the big companies understood the market of the smartwatch, then what they done, they make some replicate, okay. Finally they got some 5 million fines and all, that is different, okay. If there is no loss for business, then what will happen, the innovations, okay, nothing will happen. Then our interest, our rights will not protected, okay. Then what happened, the people will not do any innovative ideas. Why? Because if the business secrets are not protected by any laws, then what happened, definitely they will lose their money and interest. What happened? Okay, some, if you are facing any kind of issues, kindly let me know, okay, I will rectify it. Then the second point is rights, duties, and liabilities. Okay, these are the rights refers to legal entitlement that individuals or entities. Okay, for example, you are the natural persons, and your company became artificial persons. In these cases, you have some legal entities. Okay, you have some protections are there. Then duties are obligations to act in certain ways. Okay, there is a it is your duty, means you have to do it. Then liabilities are legal responsibilities or debt owed to others. Okay, for example, you are liable to law, okay. If you are doing any unethical, okay, there's a responsibilities for you, which is legally one. If you are doing illegal and all, uh, it's became a spurious, okay. That's what happened. You have to understand the rights, duties, and liabilities, then only you are artificial, that is your company is artificial person, you are a natural persons, then only we can go with law requirements. Otherwise, what happened, if you are became a illegal, if you became a against the laws, then what happened, you will not run the business. Okay, in business transactions, the parties have rights to enforce the agreements, okay, and also duties to fulfill the contract obligations. Let's take example, okay. Here there are two people are there. You are entering into the contract with the some peoples, okay. That means you are agreed the terms and conditions. If you are not fulfilling the those kind of contract obligations, definitely we need to go. We need to face the legal issues, okay. There is a contract, means you are agreed to some terms and conditions. If you are not fulfilling the terms and conditions, then again the law coming into the pictures, okay. That is about the rights, duties, and liabilities. Then legal responsibilities, okay. Just now we told, now once you started the business, if you are registered your business, then the business became a legal personalities, that is artificial persons, okay, which means it was recognized of entities, such it may be corporations, it may be partnership, it may be associations. It became a separate legal entities which have capacity capable to exercise rights and assuming obligations distinct from their members of the owners. Okay, for example, I started, not I, we started. தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். 5 பேர் சேர்ந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்களாமா. 5 பேர்ல என்ன பண்ணலாம், 5 பேர் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு 5 பேரும் பிரிஞ்சு போயிடலாம். என்ன வேணா போயிடலாம். பார்ட்னர்ஷிப் போயிடலாம். சம்பேடி மே பாஸ்ட் ஆல்சோ. அப்ப என்ன ஆயிடும், பிசினஸ் க்ளோஸ் ஆகாது. ஏன் பிசினஸ் க்ளோஸ் ஆகாதுன்னா, பிசினஸ் வந்து செப்பரேட்டா ஒரு கம்பெனி என்ன ஆயிடும், ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் ஆயிடும். நீங்க மெம்பர்ஸ் உள்ள வரலாம், போலாம். பட் கம்பெனினா ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். என் தாத்தா ரன் பண்ணாங்க, நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என் புள்ள ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? இதுதான். இது எப்படி நடக்கும்னா, இப்ப இந்த கம்பெனி நானா இருந்தேன்னா, நான் போன அப்புறம் என்ன ஆயிடும், கம்பெனி போயிடும். அப்ப கம்பெனி வேற, பர்சன்ஸ் வேற. அதான் லீகல் பர்சனாலிட்டிஸ், ஓகேவா? ஹியர் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம். நீங்க கார்பரேஷன் எடுத்துக்கலாம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம், அசோசியேஷனா இருக்கலாம், பேங்கிங் செக்டர்ஸா இருக்கலாம், சர்வீஸ் செக்டரா இருக்கலாம், ட்ரஸ்டா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்னா பேங்க் ரெகுலேஷன் ஆக்ட், கம்பெனிஸ்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட்,
பார்ட்னர்ஷிப்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் இருக்குது, ட்ரஸ்ட் இருக்கு, ட்ரஸ்ட் ஆக்ட் இருக்கு, கோஆபரேஷன் அசோசியேஷன் ஆக்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆக்ட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ண Okay, sir. உடனே அந்த கம்பெனி என்ன ஆயிடும், ஒரு தனி மனிதன் மாதிரி ஆயிடும். நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கோ அதே ரைட்ஸ் கம்பெனிக்கு இருக்கு. ஓகேவா? தட் இஸ் a legal personalities. Okay, here the legal personalities allow business to enter into contract. Okay, இப்போ நான் என்டர் ஆக மாட்டேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானும் என் ஃப்ரெண்டும் கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கிறோம். என் ஃப்ரெண்டு நான் என்ன சொல்றேன், நான் 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட. ஃப்ரெண்டு 100 நாள் கழிச்சு 100 ரூபாய் திருப்பி தந்துடுறான். இது ரெகுலேட்டபிள் கான்ட்ராக்ட். ஓகே, இன் ஆப்சென்ட் ஆஃப் மீ ஐ கேன் மேக் கான்ட்ராக்ட் பேஸ்ட் ஆன் மை கம்பெனிஸ் நேம் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ limited companies dealing with B limited companies. Okay, here we two individuals, Ilang Kadir, there are two peoples. Okay, Ilang Kadir, same kind, A B, there are two companies A and B. Okay, that means once it became a legal personalities, okay, the A company they can enter contract in his name. Okay வா? இப்போ மனுஷனா நான் எப்படி கான்ட்ராக்ட் போடுறனோ அந்த மாதிரி கம்பெனி பேர்லயும் கம்பெனி கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? அதுதான் லீகல் பர்சனாலிட்டிஸ். ஓகே, லீகல் பர்சனாலிட்டிஸ் அலோஸ் business, that means companies, to enter into the contract, own property. Okay, all those things. Okay, here the thing is that the people will come and goes, the company will not goes. Okay, it will sustain. Once it became insolvency and all, there are many criteria are there. Based on that only it will happen. Okay, otherwise they also like a human being. Okay வா? லீகல் பர்சனாலிட்டினா நமக்கு ஒரு மனுஷனா என்னென்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை வந்து கம்பெனிக்கு இருக்கு. ஓகே, Okay, sir. then the law and fact. Okay, here law is different, fact is different, we'll understand. Okay, the law refers to legal principles, rules and regulations established by the authorities. For example, இந்தியல் அமைப்பு சட்டம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்தியன் பீனல் கோட்லாம் இருக்கு இல்லையா, it's a set of law. Okay, that means there is a rules and regulations. For example, you are not obeying the traffic rules, then they will ask fines and all. Okay, therefore what happen, law is set of rules and regulations. Okay, அப்படின்னா லான்னா சொல்லிட்டு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகணும், எப்படி போகணும், சட்டை போட்டுட்டு போகணும், ப்ராப்பராக போட்டுட்டோம், பேக் எடுத்துகிட்டு போகணும், பென் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஓகேவா? இது செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். ஸ்கூல் இருந்தால் டிகோரம் ஃபாலோ பண்ணணும், ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். சேம் கைண்ட் லா இஸ் நத்திங் பட் இட் செட் ஆஃப் லீகல் பிரின்சிபல்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் நாட் எ easy thing. Okay, they will take a draft copy, they will do all the studies, background studies, then only they find out. Okay, the fact is a circumstance or evidence that are subject to legal proceeds. Okay, here what happened, that if you want to approach the law, definitely we need some fact. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் திருடவே இல்லை, நான் திருடவே இல்லைன்னா நான் நிரூபிக்கணும் இல்லை, ஃபேக்ட் இருக்கணும். அதான் இப்போ லா உருவாக்குற அப்புறம் எப்படி இருக்கணும்னா, இட் இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் தி பீப்புள். ஓகே, சம் ஃபேக்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். தட் இஸ் தி fact. Okay, here the law is created based on the fact. Okay, some circumstance, some event happen. Okay, they need some legal proceedings. That is the difference between law and fact. Okay, in legal proceedings the facts are examined to determine their relevance and credibility. Okay, the fact what they're trying to find out, அவங்க சொல்றது உண்மையா பொய்யா. Okay, they're trying to find out the fact. Okay, once they establish the fact, then only they go for which is applicable to them. Okay, which law. Okay, they will determine the rights, duties and remedies. For example, the person தப்பு செஞ்சிட்டாங்க, தப்பு செய்யல. Okay, if it is proved, then only it will be punishable. If it is not proved, then the person will not punishable. Okay, that is about the law and fact. Okay, sir. Then the cases and legislations. Okay, here cases also known as precedents. Okay, it's nothing but decisions. Okay, juridical decisions that establish the legal principles and interpretations of laws. Okay, for example, definitely what happened, if you're going for case, okay, if you're going for something, there is a set of rules and regulations. Okay, if the case, for example, pickpocket, or if it is criminal offense, if it is civil offense, if it is a land offense. Okay, there are many things. Okay, there is a law for each and everything. Okay, then the mercantile law, commercial law. Okay, here similar only. Here the mercantile law primarily deals with commercial transactions. Okay, here commercial is broader. Okay, there are a lot of things. Okay, but in case of mercantile laws, it's focusing on some commercial transaction relationships. Okay, here for example, mercantile laws primarily deals with commercial transactions, which are all
the contract, then sale of goods, then partnerships and negotiable instruments. Okay, these are all are comes under the mercantile laws. Okay, it's a shorter, but whereas in commercial laws is cover the broader perceptions which are affecting the legal entities. That is the commercial laws. Then the sources of Indian business laws. Okay, each and every law they have some sources. For example, now India, uh, for example, CTT, STT. For example, you have started a business. Okay, I don't know the exact year. Okay, if you are dealing with stock exchanges, previously you don't have any tax. Okay, that means 1 decades back you don't have any tax. Okay, now the company now the people they find out that there is a lot of potential. Then what happened? Security transaction taxes emerged. Then thereafter what happened? People are moved to commodities market. Then again they understood that there is a potential for taxes in commodities also. Then what happened? The commodity transaction tax are enabled. Okay, therefore what happened? The sources of Indian law is based on the situations, the cases and customaries. Okay, definitely it is created for benefit of people. Okay, not the benefit of individuals. Okay, in you see all the laws are created for certain people benefit. Okay, தமிழ் சொல்லணும்னா ஒரு சட்டம் உருவாக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு ஆளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணதான் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், ஒரு ஆளை மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா, அதுதான் சோர்சஸ். ஓகே, இப்போ எங்க சஃபர் ஆகுறாங்களோ தே ஹவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் ஆர் தி ஏரியாஸ் தே சஃபர்ட். ஓகே, தென் வாட் ஹேப்பன், தே கிரியேட்டிங் தி நார்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் தெம் ஃப்ரம் those particular areas. Okay, that is the sources. Here in India, it is enacted by the parliament and state legislations. Okay, here they identify. For example, in Tamil Nadu, we banned the lottery tickets. Okay, in Tamil Nadu, lottery ticket na ban பண்ணியாச்சு, குதிரை ரேஸ்லாம் ban பண்ணியாச்சு. But neighbor state like Kerala and all, still there is a lottery ticket. Okay, here how it has happened? It's because of state legislature. Okay, we have நமக்கு சட்டமன்றம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கு இல்லையா, they pass the laws. Okay, they pass the laws, they ban the lottery tickets. Okay, here the main sources of business laws are from the people. Okay, here they are addressing the people issues. Okay, here you see sometimes what happened, the act is created by the parliament, that is in central government. Sometimes what happens, state legislations. Sometimes what happens, state assemblies also. Okay, these two people, that means these two houses have rights to create act. Okay, இது எப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த அசம்பிளிக்கும் பவர் இருக்கு, சென்ட்ரலுக்கும் பவர் இருக்கு. தே கேன் கிரியேட், அதாவது அவங்க சட்டம் உருவாக்கலாம். எதுக்காகனா மக்களுக்காக தான். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வாட் ஆர் திங்ஸ் வர் டிஸ்கஸ்ட். இங்கே ரைட்ஸ் இருக்கு, டியூட்டிஸ் இருக்கு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா, எப்போனா நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் உங்களால் ரைட்ஸ், டியூட்டிஸ், லைபிலிட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்து வர முடியும். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ டோன்ட் ஹவ் பர்த் சர்டிஃபிகேட், தென் ஐ வில் நாட் பி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, சேம் கான்செப்ட். ஓகே, இஃப் ஐ எம் நாட் பர்த் இன் இந்தியா, நான் இந்தியாவில் பிறக்கலன்னா நான் இந்தியாவோட சிட்டிசன் இல்லையா, சேம் கான்செப்ட். The company is not registered under any act. Okay, it will not consider as a company, it will not consider as a legal entity. அப்ப என்ன ஆயிடும், they don't have rights to claim any liabilities or duties, they don't have any rights to claim anything. Okay, therefore what happened, first and foremost step, you need to register your companies under any act. Okay, once your companies became a legal personalities, that is separate legal entity, then only we can go with the law, fact and all. Okay, here there are usually if you are starting the business, you need to understand the mercantile law and commercial laws. The commercial law is a broader nature. Okay, it's a lot of things. Once sales, after sales also there are a lot of conditions, lot of things will cover. The mercantile law, it's about the few things about the commercial transactions. Here the contract, sales of agreement, offers, all those things comes here. Okay, sources, எங்க sources இருக்குன்னா it's from people only. It's from people. It's created by the parliament, Rajya Sabha, that's a parliament in central government, in state government, state assembly is there. These two people have rights to create a laws. Okay, for example, we have lottery ticket. We don't have lottery ticket. It's because of state assembly law. Okay, in central it's not a law.
Okay, if it is central law, then what happen? All states are need to follow the act. Okay, but in Tamil Nadu only banned. That means Tamil Nadu is on also banned. One of the states is banned the lottery tickets. Okay, because of to protect the people. Okay, is there any doubt in Unit Okay. One? No. Then No, sir. Yes, okay, sir. then we'll move to the Unit Two. Hmm. PPT is visible, no? Yes, sir. Okay. Unit two, we are going to study about contracts. Okay. Uh, for example, uh, for example, you are going to do business with some people. Okay. For example, you are A company, you are going to purchase or sell to the B or C companies. Okay. In this case, what happened? We need contract. Okay. If you don't have any, uh, wait பண்ணிக்கோங்க. Okay, well, here listen. Here, the second unit, we are going to study about the contracts. Okay, uh, here, for example, you are entered into business with A or B or C people. Okay, sometimes what happen, they're getting the product, but thing is that they will not fulfill the conditions. For example, the product cost is 1,000 rupees. Sometimes what happen, they will not give 1,000 rupees instead of 800 rupees, 200 rupees. Sometimes they even not pay the amount also. In this cases, what happen, they only think we can get our money back by way of contract, because in contract the terms and conditions are fulfilled. If the terms and conditions not fulfilled by the certain people, we can go for court cases and all. Okay, therefore it's a most important one. Okay, here law of contract, we need to understand first what is proposal. Okay, the proposal is nothing but it's an offer. Okay, it's a clear expression of willing to enter into contract on specific terms and conditions. Okay, here we are make proposal. The proposal is nothing but it's the offer. In law perception, the proposal is nothing but it's the offer. Okay, it's a clear expressions of willing to enter into contract on specific terms. For example, I'm going to sell a tomato. I'm going to sell tomato for certain people for 100 rupees. Okay, here I'm clearly express my willingness. I want to sell my product, this tomato, per kg. It was 1,000 rupees or 100 rupees or 10 rupees. Okay, here the made with intention that it shall become binding as soon as it accepted by the persons whom it is addressed. Okay, that is different. Okay, first you understand the offer is no also known as proposal. Here what they are doing, I am a year persons. Okay, I am ஷோயிங் மை வில்லிங்னஸ். ஓகே, இங்க இதுல என்ன ப்ரொபோசல்னா ஒரு ஆஃபர். இதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏ பர்சன் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுடைய டெர்ம்ஸ தெரிவிப்பாங்க. ஓகே, அவங்க வில்லிங்னஸ் குடுக்குறப்ப என்ன ஆயிடும், ஆ அது அந்த பர்சன் அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்டட். தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி அதர் பர்சன்ஸ். பட் ஹியர் வி ஆஃபர். ஓகே, வி ஆஃபர். ஓகே, தட் இஸ் வி ப்ரொபோஸ்ட். ஐ அம் கோயிங் டு செல். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ அம் மேக் சம் ஆஃபர் டு செல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ அம் செல்லிங் this car to B. Okay, for 10 rupees, for $10. It's example. Okay, here it should be wide offers. For example, I'm expressing my thing is that for example, I'm interested to sell my tomato. Okay, I'm stating that my tomato is lifespan of 20 years. Definitely, the tomato is not able to store for 20 years. Okay, it is not more than a month. Okay, tomato is not that they have limited capacities. Okay, they will not don't have perpetual life. They have some limited life. Okay, 1 or 2 months only. In the terms and conditions, I'm mentioning that my tomato is to stay up to for 20 years. It's not possible. Definitely. Okay, therefore, what happened? We need to
we need to validate the offers. Okay, first one, intentions to create legal relationship. Okay, here as a offerer, okay, I'm interested. Okay, as a offerer, I must intend to create a legal binding agreement. Okay, the agreement should be clear. For example, I'm cultivating the so what is a legal business? Tobacco, some drugs. Okay, for example, I'm cultivating some drugs and all. Okay, it's illegal business. Okay, therefore, what happen? It should be legal. Okay, for example, selling the tomato is legal. Selling the ganjas, some kind of tobacco trees, it's a illegal one. Okay, your contract should be legally accepted one. It should not be illegal one. Second one, define. It should be definedness. Okay, for example, I'm going to sell a tomato 100 rupees at this place. Now listen, the terms of offer, it's a clear, okay, clear, defined and certain. Here my product is tomato. I'm going to sell for this much rupees. I'm going to supply this much quantities by this month. Okay, here everything is clear. Okay, there is no hidden agenda. For example, I told that I will sell the tomato for this price, but I'm not mentioning the date, time, and all. Okay, in this case, what happened? It's not a valid offers. I have to mention the time also. For example, I enter the contract with someone. I will give tomato for 600 rupees. But thing is that the time is not mentioned. Okay, what happened? He will not accept. He says that I will give tomato for 600 rupees after 20 years, after 30 years. Why? Because here the time is not clearly mentioned. Therefore, the definedness is needed. Okay, it should be clear, defined, and certain. Okay, and also communications. Here, the offerer must communicate to the offeree. For example, I am a farmer. I want to sell my tomatoes to someone. Then we have to express. We have to communicate to the offeree. Okay, once it should be reached, it should be reached. Otherwise, what happen? Your offer will not accept it. Then seriousness of intentions. Okay, here the offer must be made with serious intentions to bound by terms. Okay, uh, okay, you need to mention the terms and conditions also. Okay, in the agreement, if the terms and conditions not fulfilled, then we have to mention the fine, compensations, all those things we have to mentions. Otherwise, what happen? The people will not show the seriousness. For example, if I entered a contract into the farmer, okay, the farmer, for example, I entered into contract with the, as a farmer, I entered contract to the ketchup companies, yes, ketchup companies. Here, I produced my tomatoes and I approached the ketchup companies. What they say is that this year we don't want to buy from you. Okay, if you say simply, this answer means what happened to the tomato of the farmer. He hardly cultivated around, he spent more than 6 months to cultivate this kind of tomatoes. The people, the industries, suddenly they are saying this kind of things, then what happened? Then the farmer will suffer. Okay, in these cases, if you add some other point, if the product is not purchased as per the terms, then the farmer need to get compensation of 1 crore, 2 crore, 3 crore. If they mentioned the compensation, then only they will fulfill the conditions. Otherwise, what happen? They will not fulfill the conditions. Okay, they want to serious about the conditions. Okay, தமிழ் சொல்லணும்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எதுக்காக போறோம்னா, அவங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னா ஆயிடும். ஃபார்மர் இருக்காரு, 100 டொமேட்டோ இருக்கு. அதை விற்கணும்னா ஒரு பையர்ஸ் வேணும். இப்போ நீ பையர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க, கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிட்டீங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க, வெட்டி கொடுக்குறப்ப வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. வேணாம் சொல்லிட்டு என்ன ஆயிடும்? ஒரு ஃபார்மர் 6 மாசம் போட்ட எஃபெக்ட் வீணாயிடும் இல்லையா? அப்ப 6 மாசம் லாஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி லாஸ் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த மாதிரி காம்பன்சேஷன் போட்டிருக்கும் டெர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ல. நான் இந்த மாதிரி டெலிவரி பண்ற நீ சொன்ன டைம் டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன். நீ வாங்கலைன்னா எனக்கு காம்பன்சேஷனா நஷ்டஈடா 1 கோடி தரணும். இப்படி மென்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் சீரியஸ் எடுத்துப்பாங்க. இல்ல கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? புரியுதா? Okay, that is about the valid offers. Okay, the offer should follow all the conditions. It should be legally one. Okay, that means you are making the contract. Okay, it should be legal business contract only, not illegal. Okay, if you are doing illegal business, you are making contract under, it is not accepted. Okay, then first one is a contract. As a offerer, I am proposing my willingness. I am expressing my willingness to the offeree. Okay, the second concept is acceptance. Okay, here acceptance is an unqualified and unconditional expression of
of the terms and offer. For example, whether I will accept or not, it depends upon the qualified and conditions expressed by the, for example, uh, the the farmer is selling the same tomato to the ketchup companies, okay, for 100 rupees. Okay, that means the contract says that 100 rupees. The same type of variety of tomato is sold by some other person for 90 rupees. Okay, now the 90 rupees contract also getting approaching you, 100 rupees contract also approaching you. In these cases, you have rights to accept any one or both of them are rejected. That is also up to you. Okay, here once you accepted, then you have to fulfill the terms and conditions. Okay, that is the acceptance. Okay, here the acceptance must be communicated by the offeree to the offerer. Okay, the offer is a farmer who is producing. Here the person who is getting the product, the person, the ketchup company is offeree. Okay, here once you accept, that means நீங்க அந்த தக்காளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, நீங்க 90 ரூபாய்க்கு பீப்புளுக்கு ஓகே சொல்லுவீங்கன்னா, then you have to communicate. நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த ஃபார்ம் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். That is acceptance. Okay, here the time place of acceptance. Okay, here the acceptance must be made with the time specified in the offers or within the reasonable time. If there is no time specific, okay, just now we told na, here for example I'm sending a notice. Okay, I'm sending the agreement. Okay, if you are interested, okay, you need to accept the invitations or agreements or contract. Okay, if you not accepted, they wait for further period, for example 10 to 15 days. Okay, they send the contract, they give some grace times. Okay, okay, the time limit sometimes they mention, sometimes they may not mentioned. Okay, if they mentioned within the time limit, you need to consider. If they not mentioned, some grace time they will give. Okay, in this case what happened, if you not accepted, in this case what happened, it will be rejected. For example, A offers to sell his house to B by post. Okay, either accept or not, that is difference. Okay, here acceptance very simple. You are the company, there are two farmers approaching you. Here 90 rupees, 100 rupees. If you want to buy a 90 rupees, you have to communicate to the offerer. Okay, if you are not communicating, then within the time limit, then if you not accept it within the time limit, then offer will be rejected by the offerer. Okay, that sometimes what happen, they give reasonable times also. That is, இங்க அக்செப்டன்ஸ்னா ஃபார்மர் இருக்காங்க இல்லையா, ஃபார்மர் 5 ஃபார்மர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்மர் 60 70 80 90 அந்த மாதிரி விற்கிறப்ப, நான் இங்க வந்து பையர். ஓகே, எனக்கு கம்மியான ப்ராடக்ட்ல சேம் குவான்டிட்டி தராங்க இல்லையா, அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், அதை நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன் இல்லையா, அதுதான் அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, then revocations. Okay, here very simple. Okay, here for example, here the farmer is offering. Okay, the farmer is offering for 90 rupees. Okay, refers to withdrawal offer by the offerer before, for example, I make offer, okay, 90 rupees this tomato. Okay, suddenly what happened, the price is increased to 100 rupees. Okay, now what happened, now I will revoke. Okay, now I will withdraw my offer. As a farmer, I offered the tomato for 90 rupees. Okay, up 90 rupees, I'm not getting any response from the offeree. I'm not getting any response from the companies. Then what happened, the price of the tomato is increased to 100 rupees. Okay, now what happened, I withdraw the offers, I will offer 100 rupees. Okay, that is called revocations. Okay, here it done by the communication of notice. Okay, of revocation by the offerer to the offeree before acceptance. Okay, once they accepted, okay, once the company accepted, then it is not able to withdraw. Okay, before acceptance given by the companies, as a farmer, the price hike, you want to get benefit, you can withdraw the offers. You can withdraw the offer by way of notice. Okay, in this case what happened, you will get extra money. Okay, if it is accepted by the companies, thereafter we won't withdraw. Okay, here you see, once the offer is revoked, it cannot be accepted. Okay, that is effect. Then considerations. Okay, here considerations means consideration is something of value given by one party to another party in exchange of something else. For example, here you are cultivating the tomato, someone cultivating the potato.
Okay, here what happened? You are giving 2 kg of tomato, you are getting 1 kg of tomato. Okay, that is considerations. Okay, same concept in business. You are giving this building, you are going to get building of, for example, A company is there, B company building is there. A company take over the B company, B company take over the A companies. Okay, in this case, it's a considerations. Okay, here consideration is something of value given by one party to another party in exchange of something else. தமிழ் சொல்லணும்னா என்கிட்ட ஒரு நிலம் சென்னையில் இருக்கு, அவங்க கிட்ட ஒரு நிலம் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு. ஓகேவா? இன்னும் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் ஒரு லேண்ட் வேணும், இங்கே சென்னைக்கு ஒரு லேண்ட் வேணும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே சென்னையில் லேண்டை கொடுத்துட்டு பாண்டிச்சேரி லேண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இதான் கன்சிடரேஷன்ஸ். ஓகே, ஹியர் த கன்சிடரேஷன் சம்திங் த வேல்யூ given by one party to another party in exchange of something else. Okay, they will not give money. Okay, like barter systems. Okay, then essential of valid considerations. Okay, it it must move at desire of promises. Okay, then the desire, promises, all those things are there. Then it may have past, present, futures. For example, the land have past value, present value, future value. Okay, if they don't have any futures value, then it should not be valid considerations. Okay, it must be real and not illustrate. Okay, for example, the building which is a real. Okay, for example, I will not exchange a goodwill. For example, I am running the Adyar Ananda Bhavan, he running the some Saravana Bhavan. Okay, the both companies have some goodwill. They can't exchange the goodwills. Okay, they can exchange only the physical and real one. Here the types of considerations. The considerations may be in form of money, goods, services, or okay, in this case, okay, sometimes in money, sometimes in goods, sometimes services. Okay, the consideration very simple. Value, for example, this is a building. Okay, I may exchange with some other buildings, I may exchange with some other services, I may exchange with money. Okay, here these are the types of considerations. Okay, then capacities of parties. Okay, the competency of parties of contract. Okay, here the competency refers to legal ability of partners to enter into the contract. Okay, how much they are legally able to do all those things, that is a thing. For example, capacity of minor, the person of unsound mind, and others. For example, we can't enter into the contract with minor people. இது எப்படி சொல்றதுன்னா, 18 வயசு கீழே இருந்தா நம்ம அவங்க கூட என்ன கான்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் அது வேலிட் கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் பேர் சொத்து இருந்தாலும் அவர் எழுதி வச்சாலும் அவருக்கு 18 வயசு ஆகலைன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் என்ன ஆயிடும், அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? தட் இஸ் தி. சில பேர் என்ன இருப்பாங்க, பிசிக்கலா வீக்கா, மென்டலி வீக்கா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம், கெப்பாசிட்டி எல்லாம் போயிருக்கலாம், ஒரு மாதிரி அன்சவுண்ட் மைண்டா இருக்கலாம். அந்த டைம்ல போற கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். ஓகேவா? ஹியர் த மைனர், த பர்சன் ஆஃப் அன்சவுண்டட் மைண்ட்ஸ், intoxicated people, are those disqualified by the laws, have limited capacity to contract. Okay, you can't enter contract with the minor people, unsounded peoples. Okay, it is not accepted by the laws. Some things are there. For example, if the minor people have guardian, okay, in these cases you can go, you can make contract along with the guardian and all. That is some sort of relaxation is there, but most probably there are a lot of limitations. Okay, when you're going for unsound mind, when you're going for minor and all, there are a lot of limitations are there. Then effect of lack of capacity on the contract. Okay, here the contract entered into by parties lacking capacity are voidable at the options of party lagging capacities. Okay, for example, நீங்க என்ன கான்ட்ராக்ட் உள்ள, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்சவுண்டட் பீப்புள் கிட்ட, இல்லை சின்ன பையன்கிட்ட, 18 வயசுக்கே இருக்கிறவங்க பொண்ணு பையன்கிட்ட போய் கான்ட்ராக்ட், என்ன கான்ட்ராக்ட், பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் வேலிட். அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? அதுதான் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிஸ். தென் கன்சென்ட். Okay, consent is nothing but is referred to the meeting of the mind of parties to the contract involves offer and acceptance made with free consent. Okay, for example, நம்ம ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறோம்னா the offer should be accepted by the offering. ஓகே, அதுக்கு பதிலாக கழுத்துல கத்தி வச்சுட்டு அவங்கள சைன் போட சொல்லக்கூடாது. ஓகேவா? they have free. Okay, they have free to made contest. Okay, for example, you are giving offer. Okay, as a offerer you are giving offer to offeree. As a farmer you are giving
யூ ஆர் கிவிங் ஏ ஆஃபர். ஓகே, நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நீங்க தக்காளி வாங்கிக்கோங்க, தக்காளி வாங்கிக்கோங்க சொல்றீங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஓகே நல்லா இருக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன். இந்த மாதிரி பண்ணா ஓகே. நீங்க தக்காளி வாங்கிக்கலன்னா உங்களை இந்த இடத்துல நவர விட மாட்டேன், அந்த மாதிரி மிரட்டக்கூடாது. ஓகேவா? ஹியர் த கன்சென்ட் இஸ் ரெஃபர் டு த மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட் ஆஃப் தி பீப்பிள்ஸ். ஓகே, தேர் மைண்ட் to the contract which involves offer and acceptance. Okay, you are offerer, you are offer, then offeree you need to accept, made with free. Okay, you not do any you not do anything. Okay, it will be free. Then essentials of free consent. Here the consent must be free, volunteer, and not caused okay undue flues, the fraud, misinterpret, mistake. Okay, for example, in contract, okay, you are making the contract, that is that it is 1 lakh rupees. Okay, if you remove 1 lakh, then what is the value? It is a zero. Okay, those kind of things will happen. Okay, here your consent must be free. Okay, volunteer. Okay, you need to accept by volunteer, others will not influencing you. By yourself you need to do all those things. Okay, here what are the factors when you consider, for example, misrepresentations, frauds, then mistakens. Okay, this in this case what happened, the consent will not entertained. Okay, the consent means very simple, you are making offer, someone is need to accept with the free decisions. Okay, you're not influencing anything. Okay, up to this we will stop. Okay, other things we'll discuss in the next class. Okay, up to consent. Okay, here up to this we will discuss, then we will discuss other things in the next class. Okay, thank you. If you have any doubt you can ask. Yes, sir. Okay, thank you so No much. doubt, sir. Yes, thank you so much. We will meet by next class by tomorrow, I think. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, myself, Professor Anand. I am from Christ Deemed to be University. I'll be handling your subject called the Principles of Financial Accounting. Okay. Am I audible clearly? Yes, sir. Clear. Okay, fine. Thank you. Just a minute. I'll share the screen now. Is the screen is visible? Okay, sir. No.
Yes, sir. Okay. In principles of financial accounting, we have the syllabus 8 units. Unit 1 starts with the meaning and scope of accounting. What is the need for accounting? What are the developments of accounting? Nature, objectives. What is bookkeeping? And you need to learn what is accounting principles, concepts, and conventions. Then a little bit about accounting standards, followed by international accounting standards. It's all about the basic. If you are from commerce background, you might have studied all this concept at your 11th and 12th. Coming to the unit 2, it is about books of accounts. In books of accounts, there is a double entry system of bookkeeping. Then start with the journal, ledger, the preparation of trial balance, final accounts, preparation of trading account, profit and loss account, balance sheet with adjustments, closing stock, depreciation, bad debts, provision for bad debts, all these things about the unit 2. Then unit 3 is about the income and expenditure account, receipts and payments, about the non-profit organization. Unit 4 is talks about the problems on depreciation. So depreciation means it is a reduction in the value of an asset due to wear and tear. Unit 5 is about the consignment. Unit 6, branch and departmental accounts. Unit 7, we have two methods of accounting. One is double entry system and the other one is single entry system. So in Unit 7, you will be learning some concepts of single entry system of accounting. And the last unit is about the partnership account. In partnership, you have admission of a partner. What is the accounting treatment? When it's the retirement of a partner, what is the accounting treatment for death, dissolution, and insolvency? So these are the syllabus. Okay. Now today I'll start with the unit 1. Hope am I audible? Yes, sir. Okay, fine. Thank you. So coming to the first one, accounting. First of all, why do we need accounting? So generally when a person does any kind of business, he wanted to know how much profit he has earned, right? Or on a particular point of time, he should know how much profit on the investment is getting, whether the business is under profit or loss. To know all these things, we need accounting information. Okay, so it is a discipline which start with recording, classifying the monetary effects of business. Here we are going to record only monetary transactions. We don't record any kind of non-monetary transactions. Okay, so let's say for example, health of an employee or efficiency of an employee, all those things will not be recorded. We record the value of assets, the value of liabilities, how much sales, how much expenses, all those things we are going to record. Okay, then what is the need for accounting? I told you already that accounting is a language of business. Okay, it speaks what is the profit, what is the loss, and like what are the assets and liabilities you will be having as on a specific date. Okay, so it communicates the results of business operations to various parties and who are interested. Generally interested parties are the proprietor, the creditors, the investors, the government. Why proprietor are interested? Because they have invested their money into the business. They are eager to know whether those funds are profitable or not. Okay, then the source from which you received the cash and whether the receipts are more than the payment or this is what we know called as profit or loss. The balance of cash in hand, deficit, all those things. So the need for accounting is all more great for a person who is running a business. He must know what he owns. That means how much he is owning. What he owes means how much he owes liability to the outsider, whether he has earned a profit or suffered a loss on accounting of running a business. On account of running a business, a person suffered either profit or loss. And what is his financial position? Financial position means what are his assets and what are his liabilities. These are the major need of accounting. Then coming to the development of accounting, it comes from the ancient India. In India, Chanakya in his Arthashastra has emphasized the existence and need for proper accounting. Chanakya is also known is a great person who known for economics, right? However, the modern system of accounting owes its origin to Pacioli, Faluca Pacioli, who lived in 18th century and who invented
the double entry system of bookkeeping. Okay, now today accounting has grown by its leaps and bounds. We have Tally, we have the accounting, various accounting software you have. Okay, it's not like that. Those days are gone. Like recording the transactions, the books, then maintaining a separate ledger. All those things are gone. Now everything is computerized. Just if you record the transaction, it will automatically journalize that, then it will prepare a ledger, then it will post them, then through that it will prepare a trial balance, then it will give you a financial statements which you need, a balance sheet, profit and loss, and the cash flow statement. Okay, now coming to the financial accounting, say we have three branches of accounting basically: financial accounting, cost accounting, and management accounting. The old branch of accounting is financial accounting. Due to some disadvantages in financial accounting, then they invented a separate discipline called cost accounting. In cost accounting, we will be able to know each product wise cost, product wise profit. Okay, so here they define தமிழ்ல financial. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். Yes, ma. தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. What, ma? I didn't get you. தமிழ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Tamil. Tamil, I am not much familiar. We'll try. Then, what are the objectives of accounting? Why do we need accounting? The first objective is to calculate the operating results. Operating results means to know what is the profit, to know what is the loss, and to know to reveal the financial position. What are the assets and what are the liabilities as on the closing date, and to control over the operations as well as the resources. These are the three main objectives of accounting. Coming to the functions of accounting, the first function of accounting which starts with recording. So recording means as and when the transaction occur in the business, we are going to record them in a book, first book called as journal. Okay, so here a recording is done in the book of journal, and this book may be further again subdivided into subsidiary books like cash journal, purchase journal, sales ledger journal, etc. This is the first function of accounting. After recording, the next function of account is classify. So once you record the transaction in the books of account, then we are going to classify them like the different ledger. Like all the cash expenses, cash receipts goes to cash ledger. All the sales related expenses goes to the sales ledger. Okay, that is about the classifying. In recording, we record them in the journal, followed by we need to classify them with the help of ledger. You've given you, for example, there may be a separate account heads for traveling expenses or printing and stationery. That means for each expenses or for each head, they need to maintain a separate ledger. That is called as classification. Once you're done with the classification, the next third function of accounting is summarizing. What is summarizing? We need to summarize what are the debits and what are the total credits. Okay, if the total debits is equal to total credit, then we can say that there is not much arithmetical accuracy. That means we cannot 100% rely on this. When trial balance tallies, we cannot say that absolutely books of accounts are correct. There may be a mistake, but to some extent, when the trial balance agrees, there is no much arithmetical problem. Okay, because we follow double entry system of bookkeeping. As per double entry system, every debit should have a corresponding credit. If you record debit 10,000, there should be a corresponding credit of 10,000 also. Okay, to check whether debit or equals to credit, we prepare a trial balance. That is once after preparing the ledger. Then the next one is interpretation. So based on the trial balance, balance sheet, and income statement, we write an interpretation like what is the results of the business, whether the business is profitable or not. And sometimes we may compare the profitability or the financial position of the business with other companies, that is inter-firm comparison, and sometimes we may compare within the companies of different years. Okay, these are some of the functions of accounting: recording, classifying, summarizing, interpretation. Then who are the parties interested in financial accounting information? The first one is proprietor. This is also called as users of financial accounting. Proprietor mainly basically they wanted
They are much keen about knowing the results because they have invested their money into the business. They should know whether the funds which they have invested is it profitable or not. Okay, that is very important. Second one, manager. So when it comes to manager, he has to accountable to the higher authority. And here, when it comes to company, the ownership is different and the management is different. Okay, so they need to report to the top level management. That's why they also interested in the financial accounting information. Creditors. So before lending money to anyone, first we will check what is the credit worthiness of that particular person, whether will he be able to repay the debt or not. Based on that only we make the payment. So that's why the creditor also should know whether the business is capable of repaying the debt within a stipulated period of time or not. Prospective investors. Prospective, say there is a difference between the investors and the prospective investors. Investors means who have already invested their money into the business. Prospective investors means the investors who are going to invest. Okay, upcoming investors. So before investing into any kind of business, first we check what is the profitability. Once you are sure with if the business is either growing or if the business is profitable, then only we are going to invest. Those are called as prospective investors. Governments, why government need to know? Because to calculate the tax, to calculate, to know, to implement certain laws, rules and regulations and all. Employees, why employees are interested? Because to get a timely payment of salary, wages and the bonus. Citizen, why the citizen wanted to know? Because the society comes and which he comes in contact in his daily life. Okay, like bank, temple, public utility, all these companies. In a broader sense, he is also interested in the accounts of government company, a public utility concern, as a voter or a taxpayer citizen. So these are users of accounting or parties who are interested in financial accounting information. Then bookkeeping and accounting. In accounting, the first step is bookkeeping. Okay, so bookkeeping means it is an art of recording business transactions in a systematic manner. That is called as bookkeeping. As and when the transaction occurs, we need to record in the book. For example, generally we prepare the final accounts on at the end of the closing period, which is going to be 31st March every year. On 31st March, we cannot sit and remember what was happened on 10th July or what was happened on 10th of April, right? So we cannot remember. We will not be able to remember all the transaction which happens in the business. So that's why we need to record the transaction in a chronological way in bookkeeping. Bookkeeping is a primary part of accounting. Okay. Then what are the limitations of financial accounting? The financial accounting, it is mainly concerned with what? Preparation of final account, that is profit and loss account and balance sheet. But in the modern business, in today's business world, we should know what is the product wise profit. Okay, and what is the product wise expenses the business is incurring. That is one of the main limitations of financial account, which does not give you that particular data. And the first one is historical in nature. Financial accounting is like a post-mortem examination, because once the transaction happens, then only we can start entering. So that's why it is called historical in nature. It will not tell about the future, it talks about always past. And it provides information about the concern as a whole. As I told you, if the businesses has different products or different divisions, it will not give the individual product wise profit or division wise profit. It gives you a profit of a business as a whole. Okay, not individual. And it is not helpful in price fixation. To fix a price for any kind of product, the financial accounting may not help you, because it does not give you the product wise cost. When you're not able to know what is the product wise cost, you will not be able to fix the price also. And through the financial accounting, we will not be able to control the cost control is not possible. Then whatever the business policies implemented, appraisal, or we need to look over again whether it is effective or not, and those things are also not possible in financial accounting. And here it is records only actual cost. It will not talk about the estimated cost or standard cost. All those is considered in the cost accounting.
and it is not much helpful for any kind of strategic decision making. If the company wants to extend a business, or if the company wants to add any kind of product to the product line, for all those things this is not helpful. Then it is technical subject. Financial accounting, it recording transaction and making their use requires knowledge of accounting principles and conventions. A person who doesn't know anything about the accounting knowledge may not be able to get the information of financial accounting. And it provides only a quantitative information. It does not provide any kind of qualitative information. For any kind of business organization, quality is also important, right? For example, the efficiency of the business or effectiveness of the business employee, all those things plays an important role. But since it is not able to measure in terms of monetary, they are not going to record. So it records only the quantitative data, it ignores the qualitative. Lack of unanimity about the accounting principle. Certain accounting principles is conflict each other. Okay, so this is also one of the drawback. Chances of manipulation. There is a high chances of manipulation of accounts. More profits may be shown to get more remuneration. For example, when it comes to manager, if you fix remuneration based on percentage of profits earned, to get his more remuneration, what he does, he might inflate the profits, right? So through how you can, they can manipulate the books of accounts. Okay, so these are the limitations of accounting. Do you have any doubts in this till now? No, sir. Okay, we'll proceed then. So moving further, the accounting principles. Monday. Come on, Monday. So moving further, the next one is accounting principles. So for any kind of thing, it has got its own principles, rules, and sets, right? So like that for accounting also, we have a certain principles. Okay, when you're recording anything in the books of accounts, you cannot simply record the transaction. So you need to follow certain principles, rules to be, and conditions to be followed while recording. So, in the absence of common principle, there will be a chaotic situation, and every accountant will have his own principles, right? So, to avoid this confusion, to avoid this ambiguity, so we have accounting principles. So, this accounting principles, which is broadly classified into two: the accounting concepts and the accounting conventions. So, we have in total 8 accounting concepts and 4 accounting conventions. So based on these concepts and conventions only, we prepare a books of accounts. The first concept is business entity concept. This is also called as fundamental accounting assumptions. What business entity concept says? So according to business entity concept, the owner is different and the business is different. That means you cannot merge the personal transaction of a owner with the business transaction. Okay, so you need to treat the business altogether separately, the owner altogether separately. That's why we show capital on the liability side of the balance sheet. Though I am a owner of my own business, I will not show capital as an asset. I'll show it as a liability. Why I am showing it as a liability? Because in future period, the business has to repay me back the capital whatever I have invested. Okay, the simple thing here is, in according to business entity concept, we should not merge the personal transactions with the business transactions. Okay, suppose if the owner takes any kind of things for his personal, let's say for example, I'm running a provision store. In that provision store, I'm taking some 10 kg worth of grocery for my home. That will not be accounted for business. It will be accounted as what? As a drawings. Okay, the tick which I drawn for my personal. That is the first concept. Second one is going concern concept. What going concern concept says is, there is no end for the business. Okay, it has got its own perpetual life.
Perpetual life means what? Until unless it will continue in a foreseeable future. It is presumed that the business will continue to exist for an indefinite period. If you start today business, you cannot predict that you are going to wind up your business within 5 years or 2 years. Until the business is profitable or if the business is surviving, they will be continuing. Okay, and this concept is very important in relation to the preparation of financial statements. While preparing final accounts of the concern, fixed assets are shown in the balance sheet at diminishing balance method or a going concern value. See, based on this only, we are going to classify the assets into fixed assets and current assets. Current assets means what? The assets where the business is going to use less than a year. That is called current asset. Fixed assets means what? The assets which is going to use by a business organization for more than one accounting period. We purchase a building, we purchase a land, we purchase a furniture by thinking that the business will continue for a indefinite period. Okay, so there is no end for the business until unless the business succeeds or the business is unprofitable, it is going to continue. This is only called as going concern concept. The next one is cost concept. What does cost concept means? So here the cost concept means we are going to record the value of assets at which we have paid as a purchase price. For example, I bought a car. Car MRP price is 8 lakh. I bought it after discount and all, I bought it for 6 lakh. While recording the books of accounts, I'm going to record the value of the car as 6 lakh, not 8 lakh. Because based on the cost concept, we are going to consider the expenses incurred in acquiring that specific asset. Okay, that's what they have given you example. If a piece of land is purchased for 50,000, this amount will be recorded as cost of land, even though the person is willing to pay 75,000 for the same. So in the books of accounts, we are going to record the cost which is incurred to acquire that particular asset, or the cost which we have paid to purchase that asset. That only we are going to record. That is called as cost concept. And the next one is dual aspect concept. This is very, very important. What is dual aspect concept? For every transaction, you need to have two aspects. One is debit aspect and the other one is credit aspect. In each and every transaction, there will be a person who is receiving the benefit, a person who will be giving the benefit. Okay. And this lies at the heart of the whole accounting system. Dual aspect concept, we can say it is a heart. Okay, so modern accounting system, whatever we are doing today, it is based on the dual aspect concept. Okay, so it is based on the principle that every debit transaction there is a corresponding credit transaction. Every debit will have a corresponding credit. So there must be a giver of benefit and also a taker of it. They've given you an example. Suppose a purchase building for 20,000. He will, sir, just a minute. So every debit will have its own corresponding credit. Okay. A purchase is building 20,000, he will get the building and will part of the cash for similar amount. Say, let's say for example, I will sell a goods worth rupees 20,000. For you, the benefit is you are receiving a good. For me, the benefit is I am receiving a cash. That is only called as dual aspect concept. Okay. The next one is money measurement concept. This is again very important. So as I told you, in the books of accounts, we are going to record only monetary transactions. We will not be recording any kind of non-monetary transaction. Any transaction which could be able to measure in terms of money only will be recorded. The things which is not able to measure in terms of money will not be recorded. For example, efficiency of the employee, or let's say the performance of the employees, all those things will not be recorded. Why we are not going to record? Because we will not be able to measure in terms of money. That is money measurement concept. Then the next one is accounting period concept.
What is accounting period concept? As I told you, we follow going concern. There is no end for the business, right? Since there is no end for the business, we cannot keep on continuing the business simply like that. At one point of time, we wanted to know, we are interested to know what is the profit of our business. Okay, whether the business is profitable or not, how much assets we are owning, what are the liabilities the business has. So that we wanted to know. That's why the life of the business is divided into a small part. Okay, so each part is called as 12 months. Here in India, we start the books of accounts on 1st April and we end on 31st March. In abroad, they start on 1st January and they end on 31st December. So that means the life of the business is divided into a small part. Each part is called as what? Accounting period. Why we are dividing like that? To know how much profit, to know what is the loss, and to know what are the assets and liabilities as on a specific date. The next one is realization concept. What is realization concept? So we are going to consider the revenue until unless when it is realized in the form of cash. If it is not realized, we are not going to record. For this, I'll give you an example. Let's say I'll go to a shop where my friend is running a cloth business. When I go there, I like a shirt. Okay, so let's say a shirt worth rupees 10,000. I'll tell my friend, so I will buy this shirt in next month when I get my salary. Now, after next month I go and purchase the 10,000. I will pay 10,000 rupees. I'll purchase the shirt. Now, when my friend is going to consider that as a transaction, when actually I purchase the shirt, not when I tell to my friend that I'm going to purchase. Okay, so until unless the revenue is realized in the form of cash, then only we are going to record. If not, we will not be recording in the books of accounts. Okay, so this concept is related to realization of revenue. The revenue is realized either from sale of product or from rendering any kind of services. When it comes to sale of products, it involves a number of stages. The first stage is you will get an order, then you will produce the goods, then you will dispatch the goods, and you will receive a money. Now, in this situation, when to consider the revenue? When you receive money actually at the time of receipt of money only. Okay, so here it is given. A question arises, sir. Bye, sir. In the above example, we are going to consider this one, two, three. In the fourth stage, we are going to consider this as a transaction. Okay, matching of cost and revenue. This is called as matching concept. What is matching concept? All the revenues are matched with the expenses to arrive a profit. Okay, so the difference between income from sale and the cost of producing the goods will be the profit. To know that profit, we follow the matching concept. Okay, the profit is measured by the process of matching expenditure against income. When business is taken as a going concern, then it becomes necessary to evaluate its performance periodically. Okay, for this we prepare a statement of income or statement of profit and loss, wherein we match all the expenses with the revenue whatever the business has generated to arrive the net profit or net loss. So after all these accounting concepts, 8 accounting concepts, then we have conventions, accounting conventions. Okay. So conventions means those customs or traditions which guide the accountant while preparing the accounting statements. We have total 4 convention: convention of disclosure, convention of consistency, convention of conservatism, convention of materiality. What convention of disclosure says? When you're preparing a financial statements, you need to disclose all the significant information which will impact on the decision taken by the stakeholders. Okay, so let's say that means you should not conceal any information. Instead, the financial statement should convey the information. Second one, convention of consistency.
While maintaining books of accounts, the accounting principles practices should be followed consistently. You should not keep on changing. Okay. Let's say, for example, when it comes to depreciation, we have different methods of charging depreciation. We have original cost method, we have written down value method, we have unit cost method. So when you are charging depreciation, you need to follow the same method every year. Let's say if you apply fixed installment method first year, the second year also you should apply the same, the third year and consequent years also you should follow the same. So when you change over, the change should be as per the law. If not, the accounting principles should not be changed. It should be followed consistently. So when you're maintaining books of account, there should be a consistency. The next one is convention of conservatism. What is convention of conservatism? It is nothing but playing the safe. What is playing the safe? For example, let's say you made a credit sales of 10,000. To whom the person you sold, the person has suffered some losses or something happened to him. Okay. So in that case, if you know 0.05% that person will not pay you the money, you will provide a provision for bad debts. Okay. So the provision for bad debts will be provided based on what? Convention of conservatism. So whatever provisions we create, and even when it comes to valuation of closing stock also, we value closing stock lower the net realizable value or cost price, whichever is less. Why we do that is also based on the conservatism concept. Okay. So this principle emphasizes on anticipate no profit but provide for all possible losses. Do not expect any profit, but you know that you're going to incur that losses, provide it. That is only provision for bad debts, reserve for bad debts, whatever you come across. And the next one is convention of materiality. What is convention of materiality? So here convention of materiality speaks about only those events should be recorded which have a significant influence on the decision taken by the investors or any kind of shareholders. For example, a stapler or a punching machine. All those things we will not show that as a fixed assets in the balance sheet. Though those things which will be used for more than one accounting period. Why we don't show such things as a fixed asset in the balance sheet? Because that does not have a significant influence on the financial statements. For example, Infosys company, if you take, the company turnover runs in 1,000 crores. For them, 20 rupees stapler or 100 rupees punching machine does not matter, right? So that's why we say that according to this convention, only those events should be recorded which have a significant bearing, and insignificant things should be ignored. The stapler, the punching machine is insignificant things. Yes, though these things will be used for more than one accounting period, still we don't show them as a fixed assets. Why? Because it does not have any kind of significant influence. Okay, so these are the accounting concepts and conventions. Very, very important. Is there any doubt still now? Do you have any doubts, Ma, on accounting concepts and conventions? We have 8 concepts and we have 4 conventions. If you have any doubts, you can ask me. I'll give you 2 minutes to ask doubt on accounting concepts and conventions. If not, then we'll move further for the accounting standards. Any doubts do you have? Okay. I hope you don't have any doubts.
Then moving further, international accounting standards. First, you should know what is accounting standards. Accounting standards means it is a policies, rules, and regulations which is fixed by an accounting body in a country, wherein all the companies and all the organization business must follow while preparing their books of accounts. Those are called as accounting standards. In India, who prepare accounting standards? The ICAI, which is called Institute of Chartered Accountants of India, which is the apex body in consultation with Government of India, Ministry of Commerce or Ministry of Corporate Affairs. They'll consult and they'll form an accounting standard. And once the accounting standard is formed, every companies or every business which is established in India, they must ensure they follow such accounting standards. That means accounting standards means it is a policies or rules kept for following while maintaining the books of accounts. So when it comes to international accounting standards, so the Indian accounting standards is maintained only the companies which is established in India. But when it comes to international accounting standards, these standards which is needs to be followed universally. Okay. So for this, there is a concept called IFRS. IFRS means International Financial Reporting Standards. Now, coming to international accounting standards, so international accounting refers to accounting systems and procedures of identifying, measuring, and communicating international economic transactions which takes place between nations, the different nations, with a view to permitting informed judgments and decisions by the nations concerned. Okay, so your international transactions means what? So it may business interchange between residents of two countries and intergovernmental dealings. That is called as international accounting transactions or international transactions. So these are some of the in entire world we have apex body which is called International Accounting Standard Committee IASC, which was formed on 29th June 1973, which is having a headquarters in London. Okay, so they are the regulatory body who proposes this IFRS and IAS. So International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards IAS. Okay, so these are some of the IAS which is given. The IAS 1 disclosure of accounting policy, IAS 2 valuation and presentation of inventory. Okay, which method you have to follow, how you have to follow. IAS 3 consolidated financial statements, how you have to prepare a consolidated financial statements. Okay, so all these are some of the examples of IAS which is given by the IASC, International Accounting Standard Committee. And India and the International Accounting Standard Committee, when it comes to India, so far in India, as I told you, who is the apex body? The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, which is established an accounting standard board in 1977 in India. The objective of ASB is to formulate accounting standards, taking into consideration the international accounting standards and applicable laws, customs, usages, business environment, which is applicable to India, which is limited to India. So here, the ASB Accounting Standard Board has so far issued 3 definitive standards. One is disclosure of accounting policy, second valuation of inventory, and the third one is changes in financial position. Besides the above, there are also many accounting standards. As of today, there are total 34 accounting standards which is issued by the Accounting Standard Board of India. These are some of the examples. Okay. So this is about the first one, the unit 1. Any doubts you can ask before moving to further. Do you have any doubts? You have any doubts, Ma? No, sir. Okay. So coming to the moving further, the next one is the unit to books of accounts. Okay.
So as I told you, bookkeeping means what? It is the art of keeping accounts in a regular and a systematic manner. That is called bookkeeping. So there are certain definitions which is given by many people, like bookkeeping is the science and art of correctly recording in books of account all those transactions that results in the transfer of money or money's worth. As I told you, here we will record only monetary transactions. Non-monetary transactions we are going to record. Okay. So what are the objectives of bookkeeping? To have a permanent record of all business transaction and to ensure that accurate recording of all financial transactions. That means none of the transactions should be left, and to know the effect of each transaction, to know the total effect. What are the advantages? So these are some of the advantages of bookkeeping. A firm can know where it wants and how much profit it has earned, and the exact reasons leading to the profit or loss, which can also be ascertained. Okay, so these are some of the advantages. And systems of bookkeeping, we have two system of bookkeeping. One is single entry system and the other one is double entry system. Universally, we follow double entry system of bookkeeping. Why we follow double entry system of bookkeeping? Because it is a scientific and systematic method of recording books of transaction, wherein single entry system is a unscientific and unsystematic. Why we call this as unscientific, unsystematic? Because we don't record all the aspects for transaction. We have debit aspect and credit aspect. Some transactions we record only debit, some transactions we record both, all those things. Some drawbacks are there. That's why the scientific method or universally accepted method is double entry system of bookkeeping. See here in the beginning itself, they say that single entry system, an incomplete double entry system, which can be termed as a single entry system. So whatever the double entry system, if it's incomplete, that is termed as what? Single entry. And it is a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and personal accounts are maintained. Okay. Here we don't record the nominal accounts, which comes as an expense or income. And this system has been developed by some business houses for their convenience to keep only some essential records. And this can be applicable only for a small scale business, a vegetable vendor or a fruit vendor. For them, they can follow single entry system. Okay. So the big business organizations and all, they cannot follow single entry. They have to follow the double entry system of bookkeeping. Now let us try to understand what is double entry. The name only says double entry, which means the debit should be equal to credit. Every debit should have corresponding credit. So based on that only we follow the accounting equations, where assets should be equal to the liabilities plus capital. Okay. See, this is the accounting equation. This is formed based on the double entry system. Just go through this. I hope you don't have any doubts. We'll continue. So this is the accounting equation. Assets is equal to liabilities plus capital. How this equation come? This equation developed through double entry system of bookkeeping. Till now we spoke about system of bookkeeping. Now we'll discuss on system of accounting. We have two system of accounting. One is cash system of accounting and the other one is mercantile or accrual system of accounting. According to cash system of accounting, we will record in the books of accounts as and when we make the payment, as and when we receive the receipt, whichever year it relates to. That is cash system. That means, for example, in 2024, I have made a payment for the year 2022. That I'll record in 24 itself. Though the payment related to 22, in 22 I will not record. Why in 22 I will not record? Because I am following cash system of accounting. This is also called as a receipt or payment basis, which means as and when you make the payment,
As and when you receive the receipt, then only we are going to record. We don't bother any year it which relates to. Okay. See, based on that, they told it is a system in which accounting entries are made only when cash is received or paid. No entry is made when a payment or receipt is merely due. Government system of accounting is mostly on the cash system. They follow cash system. Certain professional people record their income on cash basis, but while recording expenses, they take into account the outstanding expenses also. In such a case, the financial statements prepared by them for determination of their income is termed as what? Receipts and expenditure account. The next one is mercantile accrual system. So mostly 90% of the organizations or the business or companies today, they follow mercantile system or accrual basis. What is mercantile system or accrual basis? This is exactly opposite to the cash system. In mercantile system of accounting, we are going to record receipts and payments which is related to only current year or the current accounting period. Based on this only, we used to add all the outstanding expenses. We used to deduct all the prepaid expenses. Why we were deducting prepaid expenses? Prepaid expenses means what? The expenses which is paid well in advance. Before due date, we have paid, but it is not related to the current period. That's why we used to deduct all the prepaid and we used to add outstanding. What is outstanding? The expenses is due, but it is not yet paid. Since it is related to current year, though it was not paid, we are going to add to the current year expenditure. That is what we called as mercantile or accrual system of accounting. So most of the companies today and the most of the business, we follow accrual system or mercantile because we are going to consider the expenses and the income which is related to only the current accounting period. We don't bother about the previous one or neither we bother about the future. Okay, whether it is paid or received, still we are going to record, but it should be related to what? The current accounting period. This is mercantile or accrual system. Then next one, the analysis of transaction. So before recording anything in the books of account, first you need to make an analysis, the detailed analysis of the transaction. An exchange has two sides. You can't receive unless somebody gives you, right? When goods come to your godown, it has to come out from the godown of some other businessman. The income you get is this of expenditure of the other man. See, let's say for example, you sold a goods worth of rupees 10,000. For you, it is a receipt. The receipt for you may be expenses for the other person, right? So that's why every transaction will be having twofold. One is debit and the other one is credit. Okay. See here they are given an example. Technically, they are called the debit aspect and the credit aspect of the transaction. They have given you an example. Kumar purchases a radio for cash from a shop. The transaction involves exchange. Exchange of what? The two aspects in this transactions are Kumar gets a radio, which is a good, and cash goes out of Kumar's pocket. Why cash is going out? Because the Kumar is getting a radio. That's why the cash is going out of the Kumar's pocket. And the first is the debit aspect because he is getting an asset, and the second one will be the credit aspect for Kumar because he is making a payment. So it is fundamental to note that every commercial transaction contains a debit as well as a credit. Under the double entry system of bookkeeping, both debit and credit aspects are taken into account and this is going to record. See, they have given you some example. Purchases of goods for cash. So which are the two accounts are involving? One is good account and the other one is cash. Generally, we don't call goods. Sometimes we call it as purchase account. Received cash from Rama. What are the transactions involving? Cash account is involving, Rama's account is involving. Paid cash for office rent. One is cash is involved and the other one is office rent is involved. Like this, you should know, you should be able to classify the accounts. The next one is classification of accounts. We have totally three classification: personal account,
real or property account. The third one is nominal account. What is personal account? Any account which deals with a person, called as personal account. It could be an artificial person or it could be a natural person. Okay, Rama account, Rahim account, Chaitra account, or syndicate bank account, or Pondicherry University account. All these are considered as what? Personal account. Anything which starts with the name person or anything which starts with an organization name, that is called as personal account. Then the second one is real account or property account. Real account means the asset which you are owning. The machinery account, the furniture account, all these are considered as what? Real account. And the next one is nominal or factitious account. So nominal account means what? All these accounts, it involves income and expenses. That is called as nominal accounts. Okay. So this is very, very important to, before passing the journal entry, you should know the classification of accounts. Real, nominal and personal. Okay. That is very important. Any doubts till now? Because unless you know the classification of real, nominal and personal, you will not be able to pass the journal entry. That is very important. So personal account means any account which deals with the name of the person. Okay. So the name of the person or name of the institution or name of the company. Real or property account means which deals with the assets like furniture, machinery, plant, building, motor car, vehicle. All these are considered as real or property accounts. Nominal account means all this deals with the expenses and the income. Expense like salary account, wages account, or sales account. Okay. Any doubts much till here? Say again under accounts, personal, impersonal. Impersonal, there are two, real or property. The other one is nominal or fictitious. As I told you, personal account, Rama's account, VST Sun's account, Alpha account, all this. Real account is cash account, goods account, furniture account, buildings account. After that, you should know what is the rule of debit and credit. For personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. Okay. This is very, very important. As a commerce graduate or as a commerce background, you should know the rule of these accounts. The rule of real, the rule of personal, and the rule of nominal. So personal account means what? The rule of, this is also called as golden rules of accounting. Okay. So personal account, debit the receiver, credit the giver. The rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. The rule of nominal or fictitious account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Okay. I'll give you an example. Coming to the, let's say for example, purchased machinery for cash. So when it comes to purchase machinery for cash, machinery is also comes under what? Real account. Cash also comes under what? Real account. So the machinery is coming in. So debit what comes in, right? So machinery account to be debited. Cash account to be credited. Why cash account to be credited? Because cash is going out. Okay. So in accounts, you should know all these things. When you know the rules properly, you can pass any kind of transactions. Okay. I hope things are clear. If you have any doubts, you can ask me. So I think we'll stop it today here. The rules of account, the rule of debit and credit. This is very, very important to understand
the rule of debit and credit. Okay, unless you don't understand, you can't pass any transactions. If you have any doubts, you can ask me now. Kindly go through with this golden rules of accounting, because for the next class, when you're solving the problems, you need to understand, you need to clearly know these rules. If you don't know, we cannot pass. If you have any doubts, you can clarify with me now. Any doubts, ma'am? No. No, sir. No doubt. No, sir. Okay. Can we wind up for today? Yeah. Yeah. Thank you. Thank you, sir. ക്ലാസ് മുടിച്ചതാ, ഇനി വേറെ ഒന്നും കിടയാതല്ലോ. ഹലോ, ആ തിരക്കില്ല, പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്കായോ ഇപ്പം? അയ്യോ, അവിടെ രജീഷ് അങ്ങോട്ട് വരാം. ഞാൻ മൺഡേ വരാം. ആ മൺഡേ വരാം. ആ ആ പറഞ്ഞു. ആ പക്ഷെ ആ മര്യാദയോടല്ലേ കാണിച്ചത്. അവന് നമ്മളോട് പറയാ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ. സാലറി അതായത് ഇന്നലെ സാലറി മേടിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ വിഷ്ണുവിന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന്. വന്നില്ല, ഷോപ്പിൽ വന്നില്ല. അത് മര്യാദയോടല്ല, അത് കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആരായാലും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു